Habari? Habari, tusalimiane hewani. Mko salama? Pia sisi tuko salama. Tunafurahi ya kwamba mmekuwa patient. Tumechelewa kidogo, lakini la muhimu ni kwamba tumefika. Si ni kweli? Na tutafanya hii debate na tutaifanya vizuri. So labda before tuanze, ningependa kupata mtu mmoja atuombe ndio tuweze kuanza mkutano wetu wa leo. Wacha tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, twalishukuru na kulinua jina lako. Asante kwa sababu ya mchana wa leo. Mungu umetujalia tukaweze kuiona, si kwa nguvu wala kwa uwezo, lakini kwa mapenzi na makusudi yaliyo katika moyo wako. Asante kwa sababu ya kikao hiki. Mungu tukabidhi mikononi mwako. Chochote ambao tunaenda kuongea, Baba yetu na Mungu wetu, ukatusaidie tukaweze kuyatenda kulingana na mapenzi yako. Asante Mungu wetu. Tunapoanza, mwanzilishi na mkamilishaji ni wewe. Tukushukuru kwa wageni wetu ambao umewaleta kutoka mbali, wametumia vyombo iliyoundwa na mkono wa mwanadamu na wote wamefika salama, na hata pia wananchi ambao wamehudhuria kikao hiki. Mungu nalibariki na kulinua jina lako kwa sababu ya ulinzi mwema. Asante Mungu wetu, mwanzilishi na mkamilishaji ni wewe. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Asante sana Rongai, tumpigie makofi. Labda tu niseme ningependa kuwakaribisha tena venye Rongai amesema, kwa sababu mmefika tukaweze kufanya hii debate yetu hapa Ilchamus. Na hii debate yetu iko na contestants wangapi? Watu wangapi wanataka kuwania hiki kiti cha MCA hapa Ilchamus? Watu ni watu wawili. So labda tu nikipeana a back story ya mbona tumekuja leo. Sometime back in June tulifanya jambo ambalo tulikuwa tunalita the leader we want community conversations, na katika zile conversation tuliketi na wanakijiji wa hapa Marigat na tukaangazia ni kiongozi mgani ambaye tungemtaka kama wananchi. Na hii ilikuwa imewekwa kwa sababu kuna ile mipangilio ambayo imewekwa katika katiba under the Constitution article chapter 6, na inatupatia ile guideline ya kwamba kiongozi ambaye tunamchagua akuwe na labda zile qualities ambazo zimekuwa listed pale. Na labda tu ili tuweze kujua ya kwamba we are in the right page, kuna zile qualities ambazo ni za viongozi. Nitawapatia quality moja, alafu hizo qualities zingine nitasikia kutoka kwenu, ndio tujue pia wakati tunamchagua kiongozi tunamtafuta kiongozi ambaye anakaa aje. Si ni kweli? Na jambo moja ambalo mimi kwangu ni la umuhimu, wakati tunamchagua kiongozi ambaye tunamchagua lazima akuwe people oriented. Na tukisema kiongozi ni people oriented, tunamaanisha ya kwamba kiongozi ambaye tunamchagua anatuhusisha sisi kama wananchi katika zile mipangilio ambazo anafanya, na wakati pia anaenda kuwasilisha hoja zake kule bunge, ni hoja ambazo pia sisi zinatufanya nini? Zinatuhusu. Si ni ukweli? Labda tu tupate qualities kama 3 ndio tuweze kuona kama tuko on the right page. Transparency leader. Asanti sana. Anasema ya kwamba kiongozi ambaye atamchagua ni kiongozi ako nini? Ako transparent. Ya kwamba kiongozi ako na ile kitu ambao tunaita uwazi. Katika mambo yote ambayo anafanya kuna nini? Uwazi. Na transparency inaandamana closely na accountability. Ya kwamba kukiwa na uwazi pia kwa zile vitu ambazo anafanya, he is also ama she is also accountable. Si ni ukweli? Another quality? A role model the community. Asante sana. Anasema ya kwamba kiongozi ambaye anachaguliwa pia lazima akuwe role model kwa community. Ya kwamba ni mtu ambaye anaweza igwa, na ni mtu sisi kama jamii pia tunaweza jiangalia tukimuona. Si ni ukweli? Na jambo muhimu pia kusema, akiwa role model pia akuwe ni mtu visionary. Kwa sababu lazima akuwe kuna maono ambayo ako nayo kama kwetu sisi kama wananchi wa Ilchamus. Si ni ukweli? Another quality?
Pitisha pale nyuma. Tutasikia. Ile kiongozi unafurahia akisikia chochote, awe mzuri au ni hatari au anataka kusaidia mtu, ako tayari kwa kila wakati, hata usiku. Asanti sana. Anasema ya kwamba kiongozi ambaye atachaguliwa kuwa anafanya nini? Anasaidia watu. Si hilo ni jambo mzuri? Aha, tupate, pitisha iende nyuma. Habari zenyu. Salama. Huyo kiongozi lazima akuwe development oriented. Aha, ya kwamba kiongozi ambayo tunamchagua lazima kuna ile mipango, kuna ile miradi ambayo angependa kufanya nini? Kutuletea kwetu. Si ni ukweli? Na labda before tufunge hiyo chapter, kwa hii forum wanawake ni wachache. So lazima tu tutasikia sauti ya mmoja, hata tunaweza wahesabu. So mwanamke mmoja atuambie one quality of a good leader. Aha, mpatie. Kiongozi ambaye tunachagua ni kiongozi ambaye ni karibu, unaweza kumfikia kila wakati. Asanti sana, tumpigie makofi. Ya kwamba kiongozi ambaye tunamchagua pia akuwe ni kiongozi ambaye anafanya nini? Tunaweza tukamfikia sisi kama wananchi. Na venye tu tumesema, hizi zote ambazo tumezisema ni qualities za kiongozi ambaye tunamtaka. Si ni ukweli? Na katika ile katiba jinsi nilivyosema, kuna imepeana pia vipengele. Na jambo mzuri ni kwamba hizi qualities zenye tumesema ndio bado ziko kwa katiba. Kwa hivyo sisi tuko sawa. Si ni ukweli? Labda tu niseme hii debate, the reason tumekuja hapa leo ni kwa sababu kile kikao ambacho niliwaambia tulikuwa nacho, wananchi walisema ni vyema wakiweza kukaa na aspirants ili wakaweze kuwaeleza ni jambo gani ambalo watawaletea huku Ilchamus. Si ni kweli? Ya kwamba waweze kuelewa kiongozi na kiongozi pia akaweze kuelewa shida za kina nani? Za wananchi. Ndio hata yeye wakati atapewa hiyo opportunity akienda kule bunge, shida ambazo atakuwa anawasilisha, masuala ambayo atakuwa anawakilisha ni masuala ambayo yanamhusu nani? Mwananchi. Na vile vile huu mkutano ambao tuko nao pia ni part of voter education. Si ni kweli? Kura inakaribia na wanasema before upige kura lazima ufanye nini? Kupiga kura ni uamuzi. Vizuri sana. Vizuri sana. Kabla upige kura lazima uelimishwe. Na pia wakati unaenda kupiga kura lazima ukuwe umemkagua yule kiongozi ambaye unamtaka. Si ni kweli? Kwa sababu niko sure venye muda unazidi ukienda ndio unazidi ukisema sasa mimi nimeshaamua. Huyu ndio kiongozi ambaye nitamfanya nini? Nitamchagua. Lakini before ufike kwa hiyo point ambayo umemake hiyo uamuzi, ni vyema ukisema mimi kama Irene nitamchagua huyu kiongozi kwa sababu ya maneno mangapi? 1, 2, 3. Venye tulikuja kwa mkutano nilisikia akisema labda swala fulani. Akifanya kampeni yake nimesikia pia akiguzia jambo fulani. Na kama ataweza kutufanyia hilo jambo, tutakuwa tumesonga mbele. Ikuwe pia ukipiga kura unampatia kwa sababu uko na sababu. Si ni sawa? Na hiyo itakuwa ni jambo mzuri sana. Na hiyo tu ni introduction ya debate. Ndio wakati debate itaanza tutaweza kusikiza wakati atakuwa anauliza maswali na pia sisi tutapatiwa ile time tukaweze kuuliza nini? Maswali yetu. Labda tu sijui kama tuko na representative from the community, labda chief. Chief bado hajafika but naambiwa tuko na admin. Ningependa kumpatia hii time akuja atuongeleshe na pia atukaribishe huku. Si ni ukweli? Pia wao watatukaribisha. Tupige makofi. Asante sana madam. Sema nimekuja kama nimechelewa. Na unajua ukija kama umechelewa kuna vitu mingi muongelea hapa na pale. Nasema tu team ya CGG ambaye wanaongoza kikao hii. Na najua mnashirikiana na department yetu ya Civic Education. Nafikiri niko na salamu ya director Mr. Kiprop.
ambayo kwa shughuli rasmi ya serikali upande wa Narok. Nasema pia Madam Rongai ambaye ni budget champion ama anahusika na maneno ya kusomesha wananchi waelewe maneno ya county na hata national government. Sema wazee wa mitaa, the aspirants ambaye wako pamoja na sisi, Council of Elders naona wako hapa, na secretariat wako hapa, na vijana pamoja na mama. Amjambo tena. Nafikiri kazi ya leo sio kazi geni, iliendelea katika wadi zetu 4 na leo ni siku ya Ilchamus ward. Na nasema tu karibuni hapa Longewan Baptist ambaye ni shirika la kanisa ambaye nyumba tunapokalia ni nyumba ambaye imejengwa na kanisa wakishirikiana na watu ya hapa. Na nafikiri ni one of the facilities ambaye iko katika wadi yetu ya Ilchamus ambaye ni nzuri, na nashukuru kwa sababu kama nyinyi shirika pamoja na Madam Rongai mmechagua kusema tufanyie Longewan kwa sababu iko na one of the best facilities within the Ilchamus ward. Najua mngefanyia Marigat kwa sababu iko na facilities nzuri, nafikiri hao wangefika kwa sababu ya umbali. Najua pia mlifanya huko Sirata, mlifanya Bogoria na Marigat. Na hii ni kuhamasisha wananchi sababu uchaguzi imekaribia. Na unajua uchaguzi unapokaribia ni wananchi ndio wanatoa uamuzi. Na ni mzuri tukue na elimu na pia nyinyi tusemesane ili wakati tunapoenda kuchaguana mtu ushakuwa informed ya kwamba hii ndio mwelekeo ambao tunaelekea. Nasema tu karibuni, tutaendelea mbele. Na nafikiri nitaamsha tu wale village elders ambao wako pamoja na sisi wasimame wawave, alafu tuendelee mbele. Village elders wasimame, wazee wa mitaa. Yes, kuna mzee hapa mzee Longorian ambaye ni senior village elder kutoka hapa Longewan, nipigie makofi. Tuko pia na village elder mzee Willy kutoka pale Nabiki village, pigie makofi. Tuko pia na bwana Lesoi ambaye pia ni village elder kutoka hapa Longewan sub location. Which village? Loldama village, pigie makofi. Tuko pia na Council of Elders. Sijui kama mko mmetambua wazee, msimame muonekane. Hao ndio wazee wanashughulika na maneno yani ile inaitwa advice to community. They are our seniors na hao ndio wametusaa. Hapa tuko na mzee Lampaine ambaye pia yeye ni secretary hii group, na pia hii ni wazee ambaye wako kikao moja naye. Asanteni, mkete chini. Nafikiri youths, kuna wale wanawakilisha vijana. Wakilisha vijana. Kama huko 35 years na kurudi chini, siwe ni kijana. Haya, msimame basi. Wale hawajafikisha 40s. Nyinyi ni wakilisha vijana. Si mnaona mko? Atupigie hao makofi. Very good. Naona wengine wanasema kuna wenye wamefikisha 40 na wamesimama. Wajua mtu unaweza kuwa na 40 lakini ID ulikata ni miaka bado iko nyuma. Sasa si unafuata ID ama nini? Unafuata kipande. Kuna pia wale wanawakilisha wa mama. Naona kuna madam mmoja hapa. Nafikiri next time tutaangalia representation ya mama. Sababu tunataka pia, katiba ya Kenya inasema 1/3 gender rule. Tuko pia na pastor pale, pastor. Najua wewe ndio umetukaribisha. Hapa ni kwako. Haya, msimame wengi. Najua hapa ni boma. Rongai simama. Yes. Oh, sasa ule ni pastor. Pastor Tom, yes. Missionary Henry. Volunteer Han. Na hapa ni Madam Rongai. Tupigie hao makofi. Kuna mwenye nimeacha? Si nimejaribu. Ama sija introduce wale wako 40 sana bafu. Nafikiri hao wameingia kikundi ya wazee. Sina hiyo. So singependa kuchukua muda mrefu. Mnakaribishwa hapa rasmi kwa niaba ya serikali ya county na kwa niaba ya serikali ya national government, wakiwakilishwa na chief na village elders wakiwa hapa. Chief amekuwa represented na assistant chief. Anajua wakitujoin
tutaendelea pamoja kwenda mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tupigie ward admin makofi mazuri. Nafurahi kumwona kwa sababu tulikuwa na yeye kwa mkutano huko kwa Chiefs Camp huko Ilngaro. Kwa hivyo kenye tunafanya hapa leo hata yeye anakumbuka. Kwa wakati huu ningependa sasa tuende kwa session ambayo tumekuwa tukiingojea kwa hamu. Na hiyo ndio session ambayo tunamkaribisha Bwana Komen ili akaweze kutupeleka kwa debate. Na nafurahi sana kwa sababu naona wananchi wako, aspirants wako, watu ambao wana represent county government pia wako. Si tukiwa hivyo tumejaa? Tukiwa hivyo tumejaa. So tunaendelea vizuri. Labda tu niseme mkutano ambao tuko nao hii leo ni mkutano ambao umefadhiliwa na wafadhili kadhaa. Kuna uraia ambao ni wafadhili wetu. Kuna watu wa media, tuko na Baringo News, tuko na pia Backsoft. By the way tulikuwa tumesahau. Musbei tu unaweza wewe. Yeye ni ya representative wa Backsoft. Backsoft ni kuna mashirika ambayo yasiyo ya kiserikali kama SEDGG. So hapa Baringo wako na ile umbrella ya kwamba yale mashirika yote wanaweza wakafanya kazi kwa upamoja. Kwa hivyo tuko na wawakilishi wametoka Backsoft. Pia tuko na wafadhili wametoka, ndio hawa wote hapa. Kuna uraia, kuna Royal Danish Embassy, Baringo News, Backsoft na SEDGG. Si ni kweli? So singependa kuendelea zaidi, ningependa kumpatia Bwana Komen ili akaweze pia kutuelekeza vizuri katika mjadala. Asante Irene. Viongozi, Council of Elders, kina mama, vijana, kila mtu ambaye ako hapa, mjambo. Kwa majina naitwa Solomon Komen. Wengi wenye wananijua kwenye ile mtandao ya media wananiita Komen SK. Niko hapa leo kusaidiana na nyinyi kupata ile mawazo na maono ambayo viongozi wetu ambao wanawania kiti hii ya MCA Ilchamus ward, ile maono wako nayo na ile mipango wako nayo. Sasa mimi hapa kazi yangu ni kitu inaitwa moderator. Mimi ndio nitakuwa nasaidia kuuliza maswali. Hapa pale naomba tuweke silent, ama kama hauna ile emergency call yenye itakuja unaweza zima tu. Hayo ndio hiyo ni ya pili. Ya tatu ni kwamba tukishaanza kutakuwa na fursa ya nyinyi wananchi wa Ilchamus kuuliza maswali. Ukipewa fursa kuuliza swali, uliza ile swali yenye haina kitu, yenye haina ukweli mahali. Kuna kitu inaitwa allegation kwa Kiingereza. So kama hakuna uhakika katika ile swali unauliza, usiulize hiyo, uliza ile nyingine yenye iko na ukweli. Kama mimi hapa mmenijua naitwa Komen. Usikie mtu anasema na huyu Komen tunasikia anachapanga bibi yake huko mashinani. Kuna ukweli hapo? Ni kitu mmesikia kwa barabara, si ndio? Hiyo ndio sasa tunasema allegation. Usitumie hiyo. Ama umuulize mheshimiwa hapa, tunasikia wewe kuna pesa ya barabara ulikula. Kusikia, unajua? Kuna hiyo kusikia. So kama umesikia na haina ukweli, hatutatumia hiyo kama maswali. Tumewaalika hapa tuwajue, sio kuwapiga vita. Kwa sababu wote ni viongozi wetu. So wamejitolea kutuongoza. Si ndivyo? So kama wamejitolea, hiyo ni hiari, amejitolea. Sasa sisi kama wananchi hatuko hapa kupiga mtu vita kwa ile hali yoyote. Na ya mwisho, wakati ambapo tunauliza maswali, wakijibu tusiwapigie kelele na tusipige pia makofi. Ukipiga makofi labda atapoteza ile mipango yake, alikuwa amepanga mawazo yake na akose kujieleza vizuri. So tutamsikiza tu, baadaye baada ya debate tutaweza kudiscuss vile wameperform ama kuinterrogate ile mambo yenye wameweza kujibu. Tumeelewana hadi hapo? Asante. So rule yetu ya kwanza ni gani?
tupunguze nini? Asante. Na kwa hiyo hali ya kupunguza movement, hii debate itachukua muda wa saa 1:30 ikienda sana, na tutagawa mara mbili. Kipindi cha kwanza itakuwa dakika 45. Tuko pamoja? So kwa hiyo dakika 45 unaweza vumilia. Tukienda hiyo break, unaweza fanya kupiga simu ama utoke nje ya hall bila kusumbua ile kipindi tuko nayo. Hiyo break tutakuwa nayo itakuwa kama dakika 5 ikienda sana, alafu turudi kuendelea. Hiyo break pia itakuwa wakati mzuri, kama kuna refreshment naamini tutaweza kupewa, ndio tukienda kiwango ya pili sukari iko juu na tutauliza ile maswali yenye tuko nayo. Si namna hiyo? Rule yetu ya tatu ya pili tumesema tusitembee. Ya pili, bas, asante sana. Na katika hiyo hali ya kuwa silent pia sisi tukue silent, tusikize tu na to note ile vitu anasema. Kama unaona kuna kitu utataka kuuliza, weka chini, ndio ikifika hiyo wakati yako utaweza kuuliza. Rule yetu ya tatu ni kuhusiana na maswali. Tuulize maswali na kaaje. Asante. Rule yetu ya mwisho. Asante. So naona hadi hapo tuko sawa. So mtaniruhusu nikae chini, niketi chini, alafu tuweze kukaribisha wale candidates wetu ambao wameweza kufika. Tuna expect wawili hapa, na mwenye atakuwa amefika ama wote kama watakuwa wamefika, tutaweza kuendelea bila kupoteza muda. Si namna hiyo? Asanteni sana. Kuna swali kabla nikae chini? Bas, yaonekana hamna swali kwa sasa. Oh, yes mzee. Mmoja akikosa kufika kwa sababu muda wao wote waliambiwa, walipata ujumbe. Kama amechelewa, tutaendelea tupate njiani. Ukiangalia saa yako saa hii inaelekea saa 7. Si ndio? Na kwa ile communication candidates wetu walipewa ni kwamba tutaanza saa 4 na tumalize saa 7. So hatutangoja tena sana. Tushachelewa ya kutosha. Akifika, kiti chake kiko hapa, microphone na maji, kila kitu yake iko hapa. Na pia akikuja na supporters wake, viti bado viko, si ndivyo? Asante. Swali lingine? Yes, administrator. Mhm. 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 Anaweza kuja. Asante. Asante. Tutatambua hiyo apology yake tukiweza kuenda kwenye mtandao. So hadi hapo kama hakuna swali lingine, mtaniruhusu nikae chini alafu tuanze kipindi chetu. Si namna hiyo? Asante. Na wakati wa maswali tutapeana fursa ya maswali 4. Yale mengine tunaweza andika kwa karatasi inifikie hapa, nizichambue, tucombine yote na tuweze kumuuliza mheshimiwa ama waheshimiwa ambao watakuwa wamefika. Si namna hiyo? Asante. Good afternoon and welcome to yet another debate that we are bringing to you live on Baringo News. Today we are coming to you live from Longewan area in Ilchamus ward. And today we are engaging the candidates for the MCA seat in Ilchamus ward. And this seat has attracted 2 candidates. One of them is on ODM ticket and the other is on KANU ticket. And the series of the debates that we've had gives you an opportunity to get to know who your candidate is and what plans they do have for you
when they get to be elected. And these plans, are they practical? Are they workable? And if they're not workable, if you have a question or a clarification you need to get from the candidates, this is the only opportunity that you have. I'm your host, Komen SK. Enjoy the conversation. And before we begin, we wish to acknowledge the people who have made this debate a success. And the lead partner in this is the Center for Enhancing Democracy and Good Governance. That is CEDGG. Tuwapigie makofi. The Center for Enhancing Democracy and Good Governance is an NGO which is based in the North Rift region, and they have a number of programs within Baringo. Among them is ensuring that wananchi are involved in the leadership processes within the county. And part of it is also getting to engage the candidates before people go to the polls so that they can make a informed decision. Remember that we are just 18 days to go into the ballot. So kabla uende kupiga kura, hii ni opportunity yako ya kujua kiongozi, ndio uweze kumpigia kiongozi ambaye ni bora kwako kulingana na yale mipango ambayo amekupangia. Tuweze pia appreciate Baringo Civil Society Organization, tupigie makofi. Baringo Civil Society Organization Forum is a body that brings together over 25 civil societies within Baringo County. And they are also partnering with the Center for Enhancing Democracy and Good Governance to ensure that wananchi are engaged in the governance process within the county. Tuwapigie makofi tena. Tuko na Huraia Trust, tuwapigie makofi. Na pia the Royal Danish Embassy, Danida, makofi. Na wa mwisho but not the least ni sisi kama Baringo News, tunakuletea moja kwa moja hii kipindi kwenye mtandao. Tupigie makofi. Asanteni sana. Na sasa tutachukua fursa ya kuwakaribisha candidates wetu ambao wameweza kualikwa kwenye kwenye hii debate, na tutaanza na candidate anaitwa Boniface Lesaris. Tumpigie makofi. Well, Boniface Lesaris naelezewa kwamba yeye ni candidate wa KANU na pia amesema hajaweza kuhudhuria, lakini apologies zake zimefika na amesema kwamba ikiwezekana ataweza kutujoin while continuing. Candidate wa pili ni Mheshimiwa Wesley Lekakimon. Tupigie makofi. Na naona pia amekuwa chap kabisa, ameweza kukaa chini na tunamkaribisha. Wesley Lekakimon ni candidate anawania kwenye tiketi ya ODM, the Orange Democratic Movement. Makofi tena. Asante sana. So mheshimiwa, karibu sana. Na nakuita mheshimiwa kwa sababu umeweza kuserve kama MCA hapo awali. So Mheshimiwa Lekakimon amekuwa MCA wa kwanza katika ward hii ya Ilchamus ward hapa Baringo County. Baringo County iko na ward 30. Baringo County has 30 wards, and this is one of the wards that are within the remote, or rather the ASL, the arid and semi-arid areas of Baringo County. Na hapa tunaweza kukuletea moja kwa moja ndio tuweze jadili ni yapi ambayo hao viongozi wamepangia wananchi wao. So Mheshimiwa Lekakimon, karibu sana. Na mbele yako kuna maji. Hiyo maji ni yako. Tukiwa na hii conversation, feel free to use the water. Ya pili ni kwamba tuko na tumekuwekea hapo microphone. Hiyo microphone itabaki kuwa on throughout the time. Naona that's a backup microphone, utaweza kutumia, itabaki kuwa on throughout the time. Thank you. Ndio tuweze kupata sauti yako moja kwa moja kwenye mtandao. Ya tatu, haya yote yenye nakuelezea ni mambo yanaitwa ground rules. Kulingana na picha yenye tunaona hapa, tunaona ni wewe kabisa. Kwenye debate tutakubali ulete representative wa kuwakilisha. So lazima ikuwe ni candidate mwenyewe, na tunafurahi kwamba umepata fursa ya kuwa na sisi leo. Bila mmoja wenyu hapa hakungekuwa na debate. Si namna hiyo? Asante. Ya tatu ni kwamba kama uko na simu unaweza weka in silent mode, na pia
hiyo simu hatutakubali itumike wakati wowote tukishaanza debate yetu. Na ya mwisho ni kwamba maswali yote yatapitia kwenye desk hii hapa, kutoka kwa wananchi na pia kutoka kwenye mtandao. So hakuna swali yenye utarushiwa, tutaanalyze kwanza kabla ikufikie. Na ya mwisho zaidi ni kwamba kila swali litakuwa na muda, na swali wanaita main questions. The main questions itakuwa na dakika 2. Swali ambalo ile feedback kutoka wananchi tutaipea dakika 1, ikizidi dakika 2. Na kama kuna ile majibu yenye imetokea, tutafanya follow up questions. Hiyo follow up questions tutakupa dakika 1. Hapo tuko sawa? Sawa. Asante. Na maswali ambayo tuko nayo hapa yana vary from yale community wameweza raise ambayo tuliweza kuwafahamisha, na pia yale maswali ambayo tuko nayo hapa, ile maswali ambayo itatusaidia kukujua wewe ni nani, una yapi umepangia wananchi wa Ilchamus Ward. Na hadi hapo naamini tuko sawa, tunaweza kuanza. Asante. So Mheshimiwa Wesley Lekakimon. Yes, sir. Tunakupa fursa ya dakika 2 ujitambulishe na pia utueleze ni kwa nini unadhani kwamba uko na uwezo wa kuongoza wananchi wa Ilchamus Ward kwa dakika 2. Yeah, kwa majina naitwa Wesley Lekakimon. Natoka Loropili Village, Ilchamus Ward. Nimeoa, niko na watoto na niko na familia. Nimesoma na nimeamua kuwania hii kiti. Hii kiti nimeamua kuwania tangu 2007 kama councillor, alafu 2013 kama MCA. I lost a seat around 17-22 and I'm back again. It's not because I'm looking a job, but it's because it is the deep sense in me, the duty of the community and the commitment to serve them. Otherwise, it is not about gratification, but it is the deep sense to serve this community. Otherwise, that is all about me. Asante. Na hapo umesema umesoma, labda utueleze umesoma kwa kiwango gani na umesomea nini? Yeah, mimi nimesoma, nimeenda primary ya Ngambo, primary school, mpaka class 8. I went to Kituro High School, mpaka form 4. I went to Teachers College, Baringo Teachers College. I took my P1 certificate. I went to Kenya Institute of Special Education, taking diploma in special need education. I went to JKUAT, Jomo Kenyatta University. I took governance and leadership. And I also went to Breakthrough International University, taking my bachelor's in psychology, counseling psychology. Asante. Naamini hadi hapo kumekuwa na mazungumzo kuhusu qualifications ya viongozi. Yes. Na kwa kweli hapo inaonekana now that ulikuwa cleared by the IBC, uliweza prove kwamba uko na the requisite document. Yes. Asante sana. Yes. Na kufuatia hiyo introduction umetupea, ni kwa wakati mwingi kwa communities zote tukiangalia uongozi, tunazingatia yale kiongozi ameweza kufanya katika jamii yake. Ni yapi ambayo unaweza sema umefanya ukiwa katika uongozi wowote, kutoka ualimu ambayo ulisomea ama katika ile hali ya kuwa counselor before devolution na ile wakati ambapo ulikuwa MCA kwa miaka 5? Ni yapi umeweza kufanyia jamii yako? Asante sana. Mimi wakati nilikuwa kwa walimu nilimaliza 1993. I took nikaenda Kiserian Primary School, and before I went to Baringo Teachers College, I volunteered in Kiserian High School. I taught there for 2 years, 91-93. I went to Teachers College, and I came to Kiserian Primary School, and 1994.
And then 1995, I was promoted to be the head teacher. I was not a deputy, but I went straight to head teacher because I was a leader before in all the education fields. And I served as head teacher for 15 years. But because of the commitment to serve my people, I left teaching 2006, and I fired for a civic seat in Ngambo location, and I was elected on ODM ticket, and I served the people of Ngambo location. That was Ngambo Ward. There were so many developments I did. By then, County Council only offers 1 or 2 developments per year because there was no money allocated, there was no participation of any money. But through that participation, I used CDF, which is Baringo Central Fund, to develop my ward that time. And I managed to build some schools through the engagement with me, with the MP, Baringo Central, Maita by then. And then I did several roads because I represented the county council in the committee of CDF. And when I was chosen to be in the committee of CDF Baringo Central, I was meant to be the chair of bursary and the chair of roads, Baringo roads, for 5 years. And I managed to classify some of the roads in this ward and also made some of the roads during that time. So there were several developments I did, some schools, secondary schools, and then primary schools, and several roads. So that was the mandate of the county council during that time. Now, when I was elected as the MCA Ilchamus ward during devolution, we were the pioneers of devolution. And I managed to do several developments in this ward. I think last year, I was honored by University of America, having served to the people in this county. Because during that devolution, I was not only depending on the money that was allocated to projects in my ward, but I also used other avenues to make sure that I developed this ward. During my time, I managed to construct 24 preschools, which is the mandate of the county government. I managed to construct 8 dispensaries, 7 dispensaries and wards. I managed to build doctors' houses in 2 dispensaries. I managed to construct 7 dips in every sub-location. I managed to construct several roads within the wards. And even during employment, I managed to employ about 24 people in this county in several fields, ranging from driver and big offices. Otherwise, I think I fit to be the MCA for this ward. Asante sana. Yes. Kulingana na hayo ambayo umeweza kufanya, kuna yale ambayo umeweza kufanya ukiwa kiongozi katika level zingine, maybe as a head teacher, ukiwa counselor na hapa kuwa MCA. Sijui kama unaelewa role ya MCA, ukapewa hii kazi, role yako itakuwa nini? Yeah, naelewa role yangu ya kama MCA. MCA has 3 roles. One of the major role of an MCA is to represent his people. That is representation. The second role, once you have been chosen to represent, there is legislations to make. So there are several legislation you will make. So legislation is another role. And then oversight of the projects in the ward. So those are the 3 major roles that an MCA has to perform. Asante. Na Yes. nitakurudisha pale kwenye legislation. Umekuwa MCA kwa miaka 5. Ni yapi uliweza kuchangia katika legislation? Umesema you are the pioneers of devolution. Katika county assembly hata kukuwa na standing orders. Nyinyi ndio mliandika the first version of the standing orders katika county assembly, and that is part of legislation. So ni yapi ambayo ulichangia katika legislation katika hiyo period ya 2013 to 2017 ambayo iliweza kusaidia wenyeji wa Ilchamus? Yeah, ya kwanza nimetengeneza legislation. Personally, I sponsored public participation bill.
so that this public participation bill that is going on in this county in several wards, it was me who sponsored in this ward. And I'm happy that ZGG is here. They were trying to support me when I was coming for this bill. I didn't know that I will come before them in this function. There are several bills like ECD. There are several bills like the issue of charcoal and several motions, because an MCA is supposed to come up with either 3 or 4 because we are many. So those are the 3 major bills that I sponsored. I also sponsored the issue of youth council, where youths can have their own voice in this county and they can stand on their own and they can have an opportunity to serve even down to the community. So those are some of the bills that I sponsored in this county assembly. Asante. Na tukirejelea pale kwenye public participation bill, hii bill iliweza kukuwa implemented? To some extent, it has been implemented to some extent, because we can have people come down to the people wakitafuta maoni ya watu iweze kufanya nini, ni yale yanahitaji kufanyiwa. So hao wenyewe wanatoa maoni, ndio wana allocate pesa kulingana na maoni yao. So to me it has been implemented to some extent. Na kulingana na hiyo bill niliweza kupitia, na kuna mahali walikuwa nasema wataweza kuallocate some money ya kusaidia ku facilitate the people who are mobilizing for the public participation, na pia ku ensure kwamba the entire public participation process is well facilitated. Lakini kwa sasa ukisikiza kwenye zile debates ambazo tumefanya, hiyo pesa haijaweza kuwekwa. Ni kwa nini the county government of Baringo haijaweza kuimplement hii bill fully vile wewe ulifikiria as the initiator ama mwenye alikuwa anaweza kusponsor hii bill? Yeah, unajua sasa hii bill, I told you it has been partly implemented, because it is us who passed that there should be some money to mobilize the community na to make sure that all bills that goes through in the county assembly, it is going down to the community. Unajua sasa wakati sisi tuliwacha, wale ambayo wangeingia wangepush county government na relevant authorities kuhakikisha kwamba ile sheria ilipitishwa hapa itekelezwe mpaka mashinani. Na mimi nina uhakika kama mmoja ambaye nimesponsor hii bill, nikiingia hii assembly nitauliza kwa nini haijatekelezwa vile tulikuwa tunahitaji. So hiyo ni kazi yetu kama MCS kupush county government. Unajua katika katiba yetu ya Kenya article 176, it is giving the government has two sections, the county assembly and the county executives. So these 2 levels of government must cooperate together. So any bill that passed through the assembly, the executive must implement to the letter for the service of the people. Thank you. Asante. Na turejelee tena hapo kwa public participation bill, kwa sababu part of the objective ya hii debate ni uwajibikaji mashinani, na uwajibikaji haiwezi fanyika kama wananchi hawawezi husishwa kabisa katika process ya the governance process. Vile umesema, ni nini kipengea katika hiyo bill ambayo ilikuwa inaguza roho yako when you're sponsoring the bill, the most significant part of that bill yenye wewe unaona it has not been implemented and you will make sure that it will be implemented should you be elected? Unajua wakati wananchi wanatoa maoni na kusema tumeweka pesa barabara hii kwa mwaka hii, tumeweka pesa kwa hii maji, tumeweka hii pesa kwa hospitali, inahitajika ifanyike kulingana na vile wananchi wameamua. So wakati inaenda kwa county government, unajua the implementers of what the community has decided ni serikali ya county. Katika serikali ya county iko na wizara 10 na kila wizara lazima yajibige na ile pesa iliyowekwa katika wizara yake. Na unaona kama kuna ulegevu katika uongozi ya county mpaka hawezi kutekeleza kazi kwa haraka, hiyo ndio wakati wananchi wataona manufaa ya ile vitu ambayo imefanyika. Kwa mfano,
Kuna vitu ilipitishwa from 1617, 1718 haijafanyika mpaka sai. Kuna ile hata iliwekwa from 20 to 21, 21 to 22 sai. Hiyo ni financial year. Financial years haijafanyika, kumaanisha kuna ulegevu mahali, na tuliona hiyo ulegevu ni utekelezaji wa kazi, na wakiendelea kudelay inatokea kitu naitwa roll over funds. Unakuta pesa inarudi kwa sababu haijakuwa committed kwa ile kazi. So what we want ni uwajibikaji ya ile kazi wananchi wamepitisha kwa mashinani, kwamba kama barabara yao ni mbaya ifanyike kwa wakati inayofaa, kama hospitali yao haina dawa inafanyika kwa wakati inayofaa, kama maji haina wanahakikisha kwamba hiyo maji imekuja. So that transparency na ile leadership ya kuhakikisha kwamba imefanyika hiyo kitu ndio imekosekana. There is gap hapo. Asante. Tukiendelea, labda kukumbusha ambao wenye wanafuatilia kwenye mtandao, we are live on Baringo News both on YouTube and Facebook. So should you have a question or clarification that you wish to get from Mheshimiwa Lekakimon, you are free to have it on the comment section so that your question can be considered when the public questions will be taken on the floor. Mheshimiwa Lekakimon, kwenye ECD bill, hii bill ilikuwa inahusu nini na ilikuwa inasema vipi kuhusu the foundation ama the lowest level ya education kwenye county ya Baringo? Kwa wakati maneno ya elimu ni kwamba lazima mheshimiwa awe na degree ndio aweze kulegislate kwa hiyo nyumba, na sisi wengine tuliunga hiyo because wakati tunajili maneno ya sheria kwa hii assembly inajadiliwa na Kiingereza, na ukiona sasa elimu iliposemekana hakuna degree sahi ni bora form 4, then there will be some gaps. There will become some gaps in terms of competency in motions, generation of motions, and generation of bills, and generation of even the running of the agendas in the assembly. Tutakuwa na gap kidogo. So hata mimi nilikuwa nafurahia kama level ya education iweke mahali, then there will be a lot of competency kwa hiyo nyumba in terms of representation na generation of bills. Asante. Nilikuwa nauliza kuhusiana na ECD bill ambayo unasema uliweza kusponsor. Yeah, thank you very much. There is this ECD bills. And the ECD bills, you see, once the county government department ilianda ya ECD county government, tulisema for a start, let us employ all the ECD teachers irrespective of whichever levels wako nayo. And they should be given 3 years to improve their education. Waende kusoma, ndio wawe na certificate ama diploma. So that leeway was open. Lakini tuliandika kila mwalimu ya ECD, hata kama alikuwa ya class 7, class 4, form 4, namna hiyo. Na tulipeana nafasi ya mwaka 3 ndio aweze kuwa na hiyo certificate aweze kusomesha watoto. So kwa wakati huu sijui kama wameimplement, because sasa it now depends on wale wako kwa assembly ya kisasa kama wameimplement hiyo ama bado. Because we were thinking once these teachers get this certificate or diploma, they can be employed like any other TSC teacher in this republic. Because unakuta mtoto 80% ya intelligent questions ya mtoto, it is nurtured at the preschool. Therefore, the person who is supposed to nurture this child must be knowledgeable so that knowledge inakuwa captured kutoka hapo. Otherwise sasa kwa level ya sahi sijajua kama wameimplement hivyo, lakini what we are seeing, hatujaona hii Baringo wakipromote wakimotivate teachers. Ile sala lilikuwa iliwekwa ni hiyo tu, hawaja motivate hawa kuona kwamba at least they are motivated to teach properly in those schools. So nafikiri sasa tukiingia, those are some of the issues to address ili tuone kwamba hata hawa wanakuwa motivated, wawe na qualification ile iko sawa, na mahali wanasomesha iko equip,
na iko kila kitu. Asante. Kumekuwa na malalamishi kwamba wenye wanafunza rather walimu wa ECD hapa Baringo wanalipwa pesa kiwango cha chini sana. Kwenye hiyo bill mliandika, mlirecommend shilingi ngapi ya kulipwa mwalimu kwa mwezi mwalimu wa ECD kwa kila mwezi? How much did you recommend? Unajua mwalimu wa ECD kuna normally what we call probation time ya walimu. Na tulikuwa tumesema we gave them a flat rate of 15,000 if he's a teacher. If you have a diploma, I think you will get higher than that. Lakini ajabu ni kwamba haijakuwa promoted mpaka saa hiyo pesa. This is to say it is supposed to progress after a certain time. Hao walimu wanalipwa. Niliona kwa gazeti juzi a place like Kakamega wanalipa mwalimu 32,000. Niliona mahali kama Nakuru wanalipa around 35,000-36,000 a teacher ya preschool. If you are a diploma holder ama certificate holder. Na hapa it is still that range of 15 to 20. This is to say they have not seen the importance of these teachers in these preschools. It must be considered. Kwa sababu ile kazi wanafanya ni muhimu like any other teacher in this republic. Those are some of the things to address. Asante. Tuende kwa swali letu la 3. Umekuwa MCA kwa miaka 5 na pale 2017 someone else took over from you. Ni nini unadhani ulikosea ndio watu wako kupea another chance ya pili, na ni kwa nini unaona watakupea katika hii watakupea fursa nyingine wakati huu? Asante sana. Najua when this devolution, wakati devolution ilikuja, watu walifikiria hii county iko pesa na MCS wako na pesa. So wave ilikuja ikisemekana iko pesa hii county. So hata kama umeperform, hata kama wewe ni performer na wewe ni kiongozi kamili, hiyo wave ilikuja tu ya kusema kwamba hii pesa hii county wengine wafanye nini? Wakule ama wapate ama maendeleo iletwe. Ajabu ni kwamba my friend, wakati yetu ukikombea wakati yetu ya 2013 to 2017 na 17 na 2022, there is very big difference. One, sisi tulianza na budget ya 3 billion in this county. As we speak now, they are budgeting 6 million. Double 6 billion. Double what we were getting. Na tulichukua 2 years tukitengeneza sheria ya county ili mawidara ya county iweze kutekeleza kazi. Because all these ministries in the county assembly, ama county government, education, health and all the other ministries, lazima iwe na sheria ya kuguide hawa kufanya kazi. We took 2 years coming up with the legislation on how they will do their work. Alafu naona sahi hawa walipata nyumba ambayo iko kila kitu, lakini nothing was done. Sisi we managed to do those development, lakini hawa ukiona yao hakuna ile tangible ambaye unakombea na ile tulifanya. So unaona watu walikuwa wanaangalia kama county government iko na pesa mingi, ndio sasa tubadilishe tuone itakuwa namna gani. So wakati yangu mimi sikutolewa because I was not a performer. Ukisikia kiongozi na ngeneza hospitali 7, DP 7, mabarabara, mabridges na kufanya kazi, there was nothing wanasema sijafanya. But because of that wave ya kusema change, they have changed, but they have realized that change has not yield any fruit vile matarajio ya wananchi. Hata ajabu ni kwamba ile alichukua nafasi yangu, ndugu yangu alitolewa kwa ile preliminary, alikuwa wa mwisho kwa preliminary because expectation ya watu sio vile ilikuwepo. So it is my track records, it is the way I'm with these people, because my policy is people oriented, development oriented, people centered,
na ile ni kushauriana na wananchi. So mimi wakati niliambiwa pumzika, sikuacha hawa wananchi, na wanajua nimekuwa na hawa kwa maendeleo yote na kila aina ya maendeleo ya nchi. Otherwise, ndugu yangu, ni wave ilikuja. People are now saying wale watu walikuwa waanzilisha hii county, kumbe walikuwa na maono ya kupeleka hii county mbele. So Okay. that was the thing. Asante. Na kufuatana na hayo sasa, ni yapi agenda yako, the top 3 agenda ambayo umepangia wananchi wa Ilchamus Ward? Naona tumesema wakati ule uliondolewa kwa sababu ya wave, na sasa labda wanaona uongozi wako ni afadhali. So ni yapi ambayo umewapangia, the top 3 agenda yenye uko nayo kwa hawa wananchi? Ya kwanza ndugu yangu ni kuhakikisha tumecomplete ile projects ambayo wananchi hawa wameweka pesa yao. Follow up ile haijafanyika yote ifanyike. Ya pili, nikiona all the dispensaries ambayo tulijenga from Kokwa, Misori, Loropili, Sintan here, Longewan here, Eldume, Kailer, some of them is not functioning because of lack of drugs, lack of staff, haijafunguliwa, and we don't know why. So one of the top agendas ni kuhakikisha ile dispensary yote ya hii ward imekuwa staffed na imewekwa dawa ndio isaidie watu. Mabarabara yetu, I'm happy the year 2019-2020 hawa wananchi hawa walikubali kuweka pesa yao kwa machines, ile machines ya kutengeneza mabarabara, na I'm happy hizo machine imekuja, na ile mabarabara mengi haikuwa imefanyika, kimefanyika 1 or 2. So agenda ni mabarabara zetu haipitiki. Now that we have the machines and we have the money ya public participation, tunataka kuweka kiwango ya mabarabara zetu katika county ward hii kuwa passable, maram, na kila mtu anapita na kwenda mahali anaenda. Maneno ya maji, kuna maji mingi tulichimba boreholes, some are functioning na zingine haijakuwa function. Kuna maji imepata mradi ya donors kama hii ya Lorabal, imepata dona ya Water Sector Trust Fund. Hiyo maji it was supposed to serve 3 wards, tunataka kuhakikisha imeserve well. Hii maji ambayo inapita Longewan kwenda Eldume ama ile natoka Kailer kwenda kuelekea Eldume, we want to see that water ikifikia watu wengine ambao wako mbali na hiyo laini. Tuhakikishe kwamba at this era kila mtu awe na maji safi ya kukunywa, ya kufanyia maendeleo na kadhalika. I think those are issues, the 3 issues: water, health na roads. We have others. We have tuko na mingi, lakini for now let me mention those 3. Asante. Na umeeleza kwamba kuna hospitali 7 dispensaries ambazo mliweza kujenga wakati huo ambapo ulikuwa MCA, na umeacknowledge kwamba majority of them haziko operational, hazihudumii wananchi vile inatakikana. Kwa maoni yako, ni nini haswa imefanya hizi health facilities ziweze kuwa operational vile inatakikana? Kwa sababu vile tulikuwa tunafanya debates kwenye hizi wards zingine, we've done debates in 6 wards, na clearly it's coming out kwamba kuna ukosefu wa dawa, kuna ukosefu wa staff, na pia zingine zimefungwa kwa sababu hakuna mtu mwenye anaweza kupeana hizo madawa. In your opinion, what is the problem? Now, there are several problems. One, I presume kwamba my predecessor ambaye alikuwa ameingia, I think hakuwa tayari kuendelesha ile kazi nimefanya, because ukiona kama Kokwa for example iko ndani ya maji, it is supposed to have a doctor na kuwa na dawa ya kutosha. Kambi Samaki, okay, hiyo ilikuwa na shida ya maji, we can accept that one, lakini tuta relocate. Misori iliwekwa daktari, na hii daktari anakuja siku moja na kupotea siku 2, na wakati mwingine hakuna dawa. Ukikuja Salabani, it has been completed na Kailer, hiyo sahi bado imemalizwa tu juzi.
because ilikuwa ya financial year 16-17. Now we have center here, ni juzi tu ilifunguliwa na dawa hakuna ya kutosha na daktari hakuna ya kutosha. Ona kama hii alongewa na ambayo iko hapa. I wish hata mungeenda saa na kupiga picha na kuona. Hata mlango imeenda. It is complete. Hakuna daktari, hakuna dawa. Nasikia za zingine iko dawa na daktari hakuna. Unaenda the only functional dispensaries hapa ni Elngarwa na Eldume. Hizo ndio bado inasaidia. Na Loropili. Isipokuwa imefungwa juzi hiyo ya Loropili tena because daktari ni moja. So nimeona there is a problem. Na shortages hii ya dawa, shortages ya drugs, mimi I cite 4 items imekosa. One of the item, there is something we call drawing rights. Drawing rights is where the facility inawekwa pesa. Inawekwa pesa ya kuweka dawa hiyo facility. At times inawekwa pesa ambaye is not satisfying the needs of that facility. So kama mimi kama MCA, for example, my first agenda in that drawing rights ni kuhakikisha county government una push county government to push KEMSA, who is the supplier of these drugs, wa obey kitu naitwa drawing rights. Ndio sasa ile vile madawa ilikuwa imeagizwa na pharmacist iwe kwamba imefanyika. 2, there is what we call push system. Push system ni mahali ambayo unaletewa vitu mingi ambayo hakuhitaji, you didn't need them. Unaweza sema nataka hii drugs, unaletewa gloves, unaletewa condoms, unaletewa vitu ambaye hujaitisha kwa wingi. So sisi sasa mimi nikiwa kama kiongozi ya ward, the first thing to do ni county government kuhakikisha wamestop kitu naitwa push system. Watu kuletewa ile vitu ambaye hajaagiza ama wahitaji. Number 3, there is this issue of procurement, my friend. Pharmacists can come up with an order ya dawa ya facility in a delay. So we want to fasten that procurement process. Kwamba from facility to KEMSA iwe very fast. From KEMSA to facility lazima hii watu wapate dawa kulingana na wakati. Ya mwisho, we have some donations. We can have partners ambaye wanapenda kuchip in kusaidia government na vitu. The county government should be proactive here. Kwamba if they get some donations, lazima iwe kwa haraka kulingana na mahitaji ya wananchi kwa ground. By that time, we shall not have problem of shortage of drugs kwa hii dispensary. 2, there is a body in this county that is given the mandate to recruit and employ workers, and that is County Public Service Board. Public Service Board should also see which are the areas that are basic kwa watu na kuweka priority ya kuemploy watu. Unajua shida kubwa ya wananchi ni ugonjwa. So wale watu wangepewa priority kuandika kwa hii county ni kuokoa maisha ya watu na kuhakikisha kwamba wameandika madaktari. That is the work we shall want to do. Hatutaki maneno ya referrals. This is a county like any other county. So Baringo should satisfy its people na ile dawa iko. Sio kurifa watu Eldoret, sio kurifa watu Nakuru. Okay. We should improve the levels of our facilities hapa iwe kiwango ya kusaidia watu, sio kurifa kwa kaunti nyingine. Asante. Naona uko na maoni 3, rather 3 strategies vile mtaweza kuensure kwamba dawa zinafikia mahospitali ama dispensaries across the county. Yes. Nadhani kwa hayo maoni ama hiyo strategies uko nazo as target Ilchamus peke yake. Ama unadhani can it sort out the problem ya access to healthcare within the county? You see, my friend, issue, once you are elected by Ilchamus to go to the assembly. Yeah. You are no longer an Ilchamus. You are now a leader of Baringo County. You can talk on behalf of any other counties. There are other programs that we wanted this county to embrace. One,
there is a program called NHIF stroke Linda Mama programs. We have one examples of the dispensaries here in Marigat, like Catholic Mission. They have embraced that process. So you see, when you do that, it is like kind of a business. Ukihudumia watu kiasi fulani, unalipwa kulingana na vile watu umehudumia. Na ile pesa unalipwa, unarudi kuemploy watu ya kufanya hiyo kazi. Hiyo ndio some of the work tutaanza kuembrace kwa hii county, kwamba we should have those programs kwa kila mahali. Hatutakuwa na hii shida tena ya dawa kukosa, kuajiri watu, nini, watu wetu watapata services kwa haraka. So it will be across the county, because you will be talking on behalf of the county, Baringo County Assembly. Although, as a representative of Ilchamus, I must make sure mine is done, as I also concentrate to be done in any other counties. So that is the issue. So twende kwenye tumemaliza mambo ya afya, na kwa kweli inaonekana huko na mengi ya kufanya, lakini kwa sasa tutafikishia hapo. Na katika mambo ya maji na unyunyiziaji, water and irrigation, hii wadi ina host one of the biggest irrigation land area. Ukiangalia vizuri, do you think the potential ya irrigation na the production ya irrigation hapa Ilchamus ward imefika kiwango cha juu ama bado? In your opinion. Ndugu yangu, wakati nilikuwa councillor, irrigation haikuwa nafika hapa. Ilikuwa nafika scheme huko. So the time I was a councillor, nikakuwa ex-official ya Perkera irrigation scheme. We have 2 chiefs in the meeting and 2 councillors in the meeting. By then, unajua kila kiongozi iko na uzo yake. Wakati nilikuwa MCA, ikatokea reforms ya all the irrigation schemes in Kenya. One of them is Perkera. So we decided to extend this irrigation scheme to where it is. The acreage, pliable acreage kwa hii Perkera irrigation scheme is 5,200 acres. Na ile saa hii imefikiwa kulima, it is about 3,000 to 4,000, na tujafikia ile 5,000. But it is assisted na wale farmers iko along the river. It is assisted by some farmers ambayo natoka hapa Eldume, na wale wengine ambayo natoka other parts of this constituency, Baringo South constituency. Let me tell you, my friend, the level of poverty before then was very high. But during the time we started extending these irrigation schemes to the community, tukakuwa na independent societies, independent cooperatives, maisha ya watu imeimprove sana. Hata nikihesabu ile manyumba ya nyasi, hakuna sahi, kwa sababu watu wamepata pesa, wamelima, na wamepata chakula, na wameimprove hata livelihood yao. So what we are saying, we are only depending on one crop, Kenya Seed Company. Na hii Kenya Seed ndio sahi wananchi wanategemea, hatuna alternative. Alternative ni this crop kidogo inalimwa na some farmers kama melon, kama mboga, kama nyanya, but it's not in large scale vile wanafanya kwa mahindi. What we want to say, lazima to embrace hii maneno ya irrigation zaidi kwa maisha ya watu. So tume acknowledge kwamba hatujafikisha potential. Yes. Kwa sababu ya maji, tunaona hii maji ya Perkera, volume yake ilienda chini. Kama serikali walifanya kenye tunataka, at least hii acreage tungelima. Because we suggested as farmers tuwe na dam kubwa hapa Radad, so that during rain season tuna preserve hiyo maji. During dry season tuna release hiyo maji, so that we maintain the number of acreage ile tunalima hapa. Lakini sasa ukiona hii maji, hatuna hiyo dam, maji iko chini, sources of water watu wameharibu. Sasa ni kule tu tutatafuta alternatives. Na mimi niko na alternatives yangu. Na hiyo alternative ndio nitataka alternative yangu moja. We want to have about 4 lister machines ya kutoa maji kwa ile. 4 lister machines in every locations. We are targeting several shambas. Tukiweka lista Meisori, tukiweka ingine Loropili, tuweke lista ingine hapa Ngambo.
iende those areas ambayo ifikiwi na maji, watu wataweza kurigeti shamba wakitumia hii lake. Badala ya kulialia hii lake imetusumbua, we can have those machines. Tunafanya feasibility study tuone kwamba the water that we used to irrigate haiwezi dry lake, lakini tunahakikisha kwamba tumetumia kuimprove maisha ya watu na kulima. Those are some of the alternatives tuko nayo. Na hii lister machine moja inaweza kuwa ina cost shilingi ngapi? One lister machine can cost 1 million. And the piping, we can do the piping ambayo inaambatana na hiyo. Unajua, I must consult an expert tufanye. Tunaona hii maji inatolewa Lake Baringo inaenda mpaka Silale na watu ya GDC. Those are millions of water. We should also not cry kwamba maji imeumiza sisi. Let us have these lister machines in the lake. Ilime huko, watu watoe mimea na tuone tulinganishe kilimo na maji na kitu kama hizo. Wakati ule ukiwa MCA, ulikuwa umepata hayo maono ya kuweka lister machines pale? Wakati nilikuwa councillor na wakati nilikuwa na MCA, hatukuwa na hii janga ya bahari. Bahari ilikuwa mbali sana. My friend, ilikuwa mbali. Hata hakuna watu walikuwa nalima karibu na bahari because ilikuwa na malisho ya ng'ombe. Lakini when the climate change ilikuja na tukakuwa na hii shida ya maji, so we should now think ways of making use of this water kuliko kulialia maji imepeleka sisi, tuone vile tunaweza kusaidia hii watu. Okay, asante. Na kabla tuondoke kwenye hiyo swala la irrigation and water and irrigation, ni nini haswa changamoto katika hii wadi, katika hiyo mambo ya access to water katika eneo hili? Is it piping? Is it sources ni kidogo, ama shida iko wapi? Kwa sababu ukiangalia hapa tukitembea tungeweza kuona kina mama wakibeba maji kwenye migongo zao na mambo kama hayo. Shida haswa ni nini na suluhisho ambalo uko nalo ni gani? Tumeweza kuaddress mambo ya irrigation, lakini access to clean water uko na mipango gani? Yeah, clean water tulijaribu. When I was the MCA, nilidrill 4 boreholes personally kuhakikisha watu yangu wamepata maji. Nilidrill huko Kailer, niliweka ingine hapo Loropili, niliweka ingine Lomayana, na kuna ingine ilikuwa karibu na along the road ya kwenda kambi. And in the drilling process uliweza kuequip maji, iliweza kutumika? Yes, I'm still coming there. So hii maji tulidrill haikuwa safi kwa wananchi because ya shida ile iko chini, lakini I'm happy kuna technology ilikuja ya reverse osmosis kama hii ya Kailera haikuwa nakunyika, lakini sasa watu wanakunya, na ile ambayo tuliweka haikuwa equipped. Kuna moja Mesori ilikuwa equipped lakini haitosheleshi so we had that problem of water. But I'm happy because ni issue ambayo imekuwa shida ya watu. I'm happy with water sector trust fund na county government of Baringo walifanya hiyo Olorabal dam. Hiyo saa hiyo Olorabal ambayo ina serve these 3 wards, it will solve the problem of clean water to some extent. Kwa sababu tunaona hii maji itaweza saidia zaidi watu Eldume na watu Leongwe 1 mpaka Liponyaka huko. Wakiweka pipe hapa Longe 1 kwa hii line, waweke maji wa extend hivi, hao watu watapata maji mzuri through this line ya Olorabal. Wale the other side Eldume na Kailer sai wako na maji mzuri. Hiyo laini itaweza saidia to some extent watu Eldume. Na kuna maji tulichimba hapa Rabai ambayo it was supposed to come again to the same people. Hiyo maji ikikuwa utilized na kwa piped, watu watapata maji. We have this problem ya Ilngarwa. Ilngarwa tulijaribu ball 2. The first ball tulichimba Catholic huko Marigat, Catholic Mission. They were supposed to put a big tank ya kurelay maji mpaka ikuja Ilngarwa. Lakini kuna maji ilichimbwa na NGO. There was an NGO
that was in partnership na serikali, public private partnership, walichimba maji hapa forest. Good enough, hiyo maji ni mingi. Na that water can serve two wards. It can serve Marigat ward na Ilchamus ward. Na hiyo maji ndio inasaidia Ilngarwa. Na kwa Marigat ward hao walienda mbele. Wali order pipes na wali extend hiyo maji mpaka Labos primary. Lakini yetu ya from borehole mpaka Ilngarwa, it is still on tendering stage. Haijafika kiwango ya kupeanwa, ndio sasa pipe iwekwe ilete maji mpaka Ilngarwa. So that process is still ongoing. When you go to Ngampo location, we have drilled several dams. Kuna ile tumepata funding through churches and other organizations. Tumepata maji. The only thing ni piping ifike kwa wananchi. Tuko na bore lilichimbwa na former MCA and it is still ongoing. We are sure tukipata hiyo maji vizuri, it can serve some people mpaka mahali fulani. Salabani wako na bore naitwa Nasinya. That Nasinya bore ikikuwa well equipped, piping itaenda mpaka to some villages na itakuwa extended. So I want to tell you, when we go to this county, those are some of the things we must put priority to make sure that all the boreholes is equipped and the piping is done to help the people. Na kwa maoni yako mheshimiwa, umelist the number of boreholes zenye unaweza kuchimba na yale yalichimbwa na uongozi ambayo ilikuweko kwa wakati huu. Yes. Kwa maoni yako ni kiasi gani ya boreholes zinafaa zichimbwe ndio ziweze kutosheleza mahitaji ya maji katika wadi hii ya Ilchamus? Shida ndugu yangu, ile maji inapatikana hapa chini. The only water in this county, tuseme hii Baringo South, ile iko na maji mingi inaweza fika everywhere, ni ile ya Ndau borehole. Ndio iko na maji mingi sana. Lakini I'm happy hii iko forest sahi ni maji mingi. Hiyo ya Kailer ni maji mingi. What we need it is to consultate our ideas na kuona ni maji gani ama ni maji which water a borehole itaweza kuserve how many areas. What I know, with the participation of these people, tutaweza pata ile borehole inaweza serve how well bila matatizo. We have tried several, but I'm sure with the number of boreholes I tuko nayo, we can identify those boreholes ambaye inaweza kusaidia community across the world. Asante. Na kabla tuende kwenye break, wewe umekuwa MCA kwa miaka 5 na naamini unaelewa kuunda budget ya county. Yes. At what point yenye wewe kama MCA unakuwa involved na ni vipi utahusisha wananchi katika hiyo process ya kuunda budget ya county? Now, there are 3 areas I can chip in. During the process of CIDP making, that is one place we can participate to make sure that we prioritize our needs, so that when they come up with the county priorities, our priority is captured in the CIDP. 2, during public participation. That during public participation, we want to educate our people to put money that is enough for a project that they require, instead of putting little money that are not enough. So that is one area. Another area is through the department. CEC department of water, for example, we can negotiate so that when we make a budget, there is some items ambaye itakuwa kwa level ya department. Those are the 3 areas personally I can intervene and make sure that I address the needs of my people in the CIDP process, in the public participation, and in the department's level. That I must, what they come up as a department, I must also put some of the needs of my work. Asante. Na hapo kwenye umeeleza kwamba utasaidia
utasukuma wananchi waelezewe umuhimu wa kuweka pesa ambayo ni inatosha project fulani. Kwa maoni yako kwa sasa, wananchi wanafanya hivyo ama wanaweka project pesa kidogo kidogo na inaenda kuwa haijamalizwa kwa ule muda unafaa? Unajua ndugu yangu, kila kiongozi iko na mpango yake. Sahi kwa hii ward yetu inagawanya pesa kulingana na locations. Tuseme county ikilete 20 million, kila location nachukua 5 million, 5 million. Na unaona sasa needs ya wananchi ina exceed that amount. So that's why I wanted to tell you the money that is allocated to the ward is not enough for development of this ward. I must also look for flagship projects that is not supposed to be in the ward level. Wakati ninaona kasi ya wananchi yangu ni mingi, lazima nisingatie ile flagship projects ya kuwekwa pesa mingi. Lazima tutafute maneno ya donors ambaye inaweza kufund some of the projects ile ambaye inahitaji. Kama ile mimi nasema ya maji, kuweka tuseme lista, we can have some experts na we can get some donors apart from the county government. Tunaweza kuona ni nini tutasaidia, because all across almost the same problem inapatikana kwa kila location. Asante. Sasa kuhamasisha, I'm very happy that we have some partners here. When I look at this banner here, these are the people I must approach. The CDCG are here. The Baringo are here. The Danina, I must also make some PR so that they can take that opportunity to educate my people to know how to prioritize their needs and the urgency of the needs. Ile public civic education ya county is not enough, and it is not done the way it is supposed to be. And those are some of the things we must address. Because what is in the county government, there is a department of civic education. It has to make programs so that in every ward, people will know this is how things are supposed to go. Asante. Thank you. Kufuatisha umesema allocation of projects, unapata pesa inawekwa kwa kiwango kidogo. Labda tu focus kidogo on the ECD. Kwa sasa ni shilingi ngapi wanaweka kwa project ya ECD? 1 million. 1 million. Yes. Na hiyo ina cater for ujenzi na nini nyingine? Hiyo 1 million haitoshi. Because during our time tulikuwa tunatumia 1 million. Because it was the initial stages. Assuming a preschool is under school. Na shule iko na toilets yake na iko na play field ama materials yake. Only to realize a school like, for example, Longe One here, it has about 2 to 3 preschools. And some of the preschools iko mbali na shule ambayo inahitajika kuwa na choo yake na facilities yake. So what we want to say, a preschool kama hii sahi inahitaji more than 1 million. Kwa sababu ukitaka kumaliza preschool, unaweka hiyo preschool equipment ya chairs, equipment ya materials according to the modern technology ya preschool sahi. So hiyo pesa haitoshi. So it needs some civic education kwamba na expert kwamba for a model preschool with toilets and all the materials ina cost pesa hii, so that wananchi wakiweka pesa wanajua hiyo itamalizika. Nauliza hivyo kwa sababu katika preparations ya hii debate kulikuwa na conversations ya community ambapo community walitoa shida zao ama yale vitu ambavyo wanataka zishughulikiwe. Na mojawapo ilikuwa issue za ECD. Tunapata kwamba imejengwa, haina desk, haina choo, kwa sababu naona issue ya sanitation inakuwa highlighted hapo. Now, umesema wanaiweka 1 million. Kwa maoni yako, of course, maybe you are not an expert ya kuestimate your bills yenye inahitajika. Lakini kwa maoni yako, ni nini haswa inafaa ikue, what amenities apart from constructing an ECD center inafaa iwekwe ndio iweze kuwa complete? Sasa, during our time, tulikuwa tunajenga tu preschool. Na experts in the department of education, hawako advise watu kwamba
kuna haja ya some good things ambayo lazima iwekwe, viti, lockers, some teaching materials, au kwa advice contractors wafanye hivyo, lakini of late naona wanaanza kufanya au kuconsider maneno ya toilets na kadhalika. Kwa hii ward yangu I have 39 preschools. 39 preschools. We have already done 24 ambayo iko permanent. Although some are not equipped. Kuna ile tuliweka viti. Wakati yangu tuliweka viti around 8 or 10. So I don't remember how many. Lakini tuko na 39. Tuko na 3 mpya. We have 36 teachers. Sasa mimi unaona I have taken data that which preschool was built with what, that has what and does not have what, so that immediately tukiingia hii assembly tutajua katika hii ward ile preschool 39 preschools 66 teachers. Is it enough? The 66 teachers is enough for these 39 preschools? Okay, this preschool siko na nini na nini haina, because kuna zingine ambayo imejengwa juzi haijakamilika na haina viti. Kuna ingine ilijengwa na haina choo. Kuna ingine ilijengwa na haina playing materials. So what we want in the modern world, now that the system of education has changed from 844 to CBC, lazima hata sisi to change from the level ile ya PP1 uko chini preschool iambatane na ile level ambayo tunaenda. So what we are saying, preschool lazima iwe na kila kitu, viti, kila kitu ambayo inahitajika, mpaka choo, mpaka playing materials ya huko nje na kadhalika. Na vile wewe umechukua data kama kiongozi, umesema kwa sasa tuko na 39 ECDs. Yeah, 39 ECDs. Ni ngapi inafaa ndio iweze kutosheleza mahitaji ya hii ward? Very few. How many ECD centers extra do we need to build and equip ndio iweze kutosheleza hii ward? Unajua hiyo 39 ilienda kulingana na ile schools tuko nayo. Yeah. But we also have some changes according to climate change. Unakuta ng'ambo for example imekuwa na floods na watu wamehama na watoto wanataka kusoma. So we are now going to see, na unajua hapo imenunuliwa. So we are now going to see as leaders, hawa watoto watapata preschool wapi na tutajengea wapi na ni ngapi iko karibu nayo. So what we are saying, I'm not in a position to give you the right figure now because of some challenges and dynamics of how people live. Okay. Lakini once we are there, we can be able to know all our children are served well and they get these facilities at closer areas. Asante. Na Yes. tukimalizia tukiwa hapa wahisani wetu, rather the hosts ambao wako na wametuhost hapa leo, is a missionary program yenye wako nayo kutoka kanisa moja ambayo inatoka Nairobi, na wakatueleza kwamba one of the biggest challenges ambayo wako nayo ni watoto ku drop out of school wakifikisha labda class 6, 7, going into, or rather when they cross over to being a teenager or maybe crossing over from childhood to adulthood. Wewe kama kiongozi, kuna uwezekano kwamba labda haiko kwenye docket ya MCA, lakini naamini that's a challenge that it is within this society. Uko na maoni gani kuhusu hiyo, na wewe kama kiongozi utafanya nini kuweza kupunguza hiyo dropout rate ndio watoto waweze kuendelea na masomo yao kuanzia primary wa transit to secondary na ikiwezekana pia to tertiary level? Nimeshukuru ndugu yangu. Kanisa hili tunashukuru hawa. Kukuja kwao imekuwa manufaa yetu. Unaona tuko na hii hall and it is their hall. Wametujengea second school hapa ambaye ikifunction wananchi wataenda mbali. So what we are doing, my friend, najua manifesto mimi ni ya ODM na manifesto ya kinara yangu ya ODM Raila Amolo Odinga na Martha Karua. The first thing ni kufanya elimu kwa bure na kufanya maneno ya health kwa bure. What we need to do,
we need to make sure that kama shule imekuwa bure, it is now the prerogative ya administration hii ingine, hii raia ya administration ihakikishe kwamba hakuna msasi atawacha mtoto yake asiende shule. We are going to advocate maneno ya watoto wote kwenda shule, and not in this ward alone, hata kwa ward zingine, because ukiona watoto going school wakienda shule, there are so many things ambaye hatutaona tena. For example, hata majirani hapa, kama watoto yao wa compulsory wanaenda shule, hatutakuwa na cattle rustling, because a person who has gone to school hata kuwa na tabia ya kufanya vitu ambaye ileti. So what we want to say, lazima hii elimu iwe compulsory, free and compulsory, kwamba ile mtoto msasi yake atawacha kae nyumbani, nafikiri hatua itachukuliwa. Asante. Na kwa umekuwa kiongozi kwa muda, ni nini haswa ndio what leads to these dropouts? Ni nini na cause watoto watoke kwenye shule na waachane na masomo? There are several factors, my friend, ambaye inafanya watoto kuacha shule. Kwanza, poverty level ya watu yetu. The poverty level na kuwezesha kusomesha mtoto imekuwa shida. Ukiona nambari ya mchango ile nafanywa na ile watu natumiwa is almost the same people ambaye wako well off, wanafanya mchango ya wadi mzima watoto waende shule. Some people feel wakiendelea kufanya mara 2 3 hajafaulu, anaona anakuwa discouraged. So poverty is number 1. Secondly, influence, peer influence. Unakuta wale waliwacha shule na kudrop na kufanya mambo yao, wana influence wengine, hakuna haja ya kufanya culturally, iko vitu kama hivi. Thirdly, ni maneno ya employment. The level of unemployment kwa watu yetu imechangia hii sana, kwamba mimi nasoma na hakuna kazi, iko maana gani? Afadhali nifanye vitu kama hivi. So those are some of the factors inaweza changia, lakini it can still be addressed. Kama hii itakuwa free, I think we are going to get us almost 100%, kwa sababu mchango kubwa ni poverty, na hiyo poverty sasa it will be addressed kwamba hii shule imekuwa free. Otherwise hata maneno ya culture imeenda chini, although we promote talents, lakini kwa maneno ya masomo we are very strict on that. All right, thank you, Mheshimiwa. And right about now, we'll take a break for about 5 minutes, then we'll come back and have the questions from the wananchi. We have about 100 wananchi ambao wamejoin sisi leo, and most of them are the budget champions who have been mobilized by the partners, and also those who have been mobilized by the community to ensure that we have an audience here. And should you also have a question from the online platforms, drop it on the comment section. We'll be having a look at them, combine them, then we will have Mheshimiwa get to answer your questions accordingly. 5 minutes, we'll get back. Don't go away. Welcome back. This is the Ilchamus Ward MCA candidates debate, and we are coming to you live from Longiwan area, which is within the ward of Ilchamus Ward. Ilchamus Ward is one of the 30 wards in Baringo County, and it is one of those wards that has attracted the least number of candidates. Of course, we know there's one who went unopposed in Eldama Ravine Ward. But here we do have 2 candidates. One of them has managed to show up for this debate, and it is an opportunity for him to express his interests and also the plans that he has for the people of Ilchamus Ward. Baringo News has been on a series of bringing to you live debates from about 6 wards so far. We've gone to Kabarnet, Kabaratonjo, Kapropita, Mochongoi Ward. We've also gone to Mukutani Ward, and here we are at Ilchamus Ward after doing the Marigat Ward debate. So we are here today, and we are privileged to have Mheshimiwa Wesley Lekakimon, who is vying on an ODM ticket. We've had a 1 hour of conversation, and much of it has been targeting what agenda he has on the various sectors within the ward. And here we are going to welcome the questions from Wananchi. And my colleague here, Irene, will take up the questions from the public. And I hand over the microphone to Irene.
so that we take questions from the public. And if you have a question on the online platforms, please drop it on the comment section. We should be able to see it and get to be answered by Mheshimiwa. Irene, take it over. Asante sana Esther. So for this time we are going to take the questions kwa watu wenye wako hapa. So ukiwa na swali utainua mkono, alafu nitaweza kukupatia microphone ukaweze kuuliza maswali. Na pia tutazingatia gender balance. Kwa hivyo wamama pia mtayarishe maswali yenu, tutaweza kuyachukua. Tutaweza pia kuchukua swali kutoka kwa wazee, tutachukua swali kutoka kwa vijana, na pia tutachukua swali kutoka kwa PWDs. Kwa hivyo kama ukiwa na swali inua tu mkono, alafu nitaweza kukupatia microphone. Okay, thank you, madam. My name is Evandas Lakosek. I'm from Salabani location in Ilchamus. My question is concerned about water and irrigation, and would like to ask the Mheshimiwa that when you go to the assembly or when you get elected, what plans do you have to ensure there is enough food production and water shortage issue has been addressed, more so in a place like Salabani, a location whereby we have an existing KFDA project which was depending the Chemeron Dam in production or in irrigation in that site, and it's no longer there. You know, people need to also to do irrigation there, and that project is no longer existing. It's more in the part of food production. What will you do to ensure that it has come back to help people there? Asante sana. Swali lake linaguzia mambo ya maji na ukulima. Tulikuwa tumeguzia kidogo, lakini he has asked specifically about a specific project venye itaweza kurudishwa tena. We will also pick another question here. Yes, asante sana. Kwa majina naitwa Javis Kakimon kutoka hapa Lonjewat, Ilchamus Ward. Swali yangu ni kwamba hapa tuko tukiwa vijana. Kwa hii ward hatujawahi kuona tukiwa vijana ile maendeleo ambayo tunaweza fanywa. Kwa hivyo tunauliza Mheshimiwa mtarajiwa ama mwenye ataenda kutuwakilisha, uko na mpogokani kama sisi vijana? Kwa sababu tunasikia kwa magazeti, kwa maredio, kaunti zingine ama kwa all over the country kwamba kuna maendeleo ya vijana, kuna ile funds ambayo unapea vijana, lakini sisi hapa hatujawahi kusikia kitu kama hiyo, na tuko vijana hapa, tuko na wengi. Kwa hivyo hiyo ndio swali nilikuwa nataka niulize Mheshimiwa, ukienda kutuwakilisha utatufanyia nini kama vijana? Asante sana. Swali yake ni anauliza Mheshimiwa, hapa tuko na vijana, kwa hivyo on the youth agenda, what does he have for the youth? Wacha nichukue swali lake. Asante. Langu ni fupi, nataka niulize Mheshimiwa, kuna mpango gani kwa wakulima wa scheme hii ambao ni extension, na wao wanalimiwa mashamba, wanapewa mbegu na hawapewi maji hata toni kupita mtaro, baadaye wanadai hiyo pesa. Kuna mpango gani? Maswala ya ukulima pia yanajitokeza waziwazi. Wacha nichukue haya maswali matatu alafu sasa niende huko nyuma. Asante. Mimi ni Paul Kituli kutoka Kailere. Nitauliza maswali mawili. Swali moja tafadhali. Asante. Kwa sababu Mheshimiwa umeeleza vizuri juu ya zahanati ambazo hasina madawa na pia madaktari. Na tunajua ya kwamba kaunti ya Baringo kwa wakati huu hawana nafasi ya kuajiri kwa sababu wamepitisha percentage ile hawaruhusiwi kuajiri. Na pia kwa wale wameajiri watu ambao hawatakuja kufanya kazi ya daktari. So ni nini utafanya ukiingia pale ambayo itahakikisha hizi zahanati umesema sitafanya kazi, ile hali tunajua hakuna nafasi ya kuajiri? Asante. Kuna swala ambalo linajitokeza katika zahanati la kuhusu staffing levels.
So how can we improve staffing levels as Okay, a asante county? sana madam mheshimiwa. Kweli naona vile tuko hapa saa hii, naona saa hii mashamba ya hapa ni nyekundu kwa sababu ya kukosa maji, na nimeona umejaribu kuangazia kabisa mambo ya kilimo, na kilimo ndio uti wa mgongo. Kwa hivyo swali yangu ni vile maji sasa imekuwa kidogo kwa hapa, ningeomba tu maji sasa, hii mashine ya diesel hii kubwa kubwa iwe sasa iwe ikisimama hapa, ili sisi tupate kama wakaaji wa hapa Longiwana sub location, sababu maji kutoka huko ili mashine ndogo ndogo usifikisha maji. Hivyo ndio tunahitaji kuhusiana na mheshimiwa uwe na hiyo mpango. Asanteni sana. Kuna masuala ya maji. Nilisikia mheshimiwa pia akiguzia ya kwamba kuna equipment ambazo zitaweza kununuliwa, na ni vizuri pia tukaweze kuexpound ndiposa wenyeji wakaweze kuelewa kwa uzuri. Acha tuendelee. Ni vizuri pia tukuwe na mkutano moja hapo nyuma. Okay, mimi kwa majina ninaitwa Rongeli Akora. Mimi ni budget champion. Na pia na swali kwa mheshimiwa kwamba kama wamama tuko na hii ushanga initiative ambayo imeanzishwa na Baringo iko kati yao, na tunaona kwamba tuko na cultural centers 2 hapa Ilchamus, tuko na Mesori na Eldume. Sasa uko na mpango gani ili kuweza kufufua hiyo idara ya ushanga initiative katika wadi hii ya Ilchamus, ili wamama waweze kufaidika na hata wale walemavu waweze kufaidika kwa kushona vitu zao na kuuza? Uko na mpango gani ya kutusaidia? Thank you. The empowerment programs ambazo mheshimiwa ako nazo kuelekezea akina mama. Wacha tusikie swali lingine hapa. Kwa majina ni Roda Naremo, natoka Kaidera sub location. Ningependa kumuuliza mheshimiwa ya kwamba sisi tuko na irrigation scheme hapa. Maji hajawahi kutufikia, tuko na deni ya miaka 3. Akipata hiyo uongozi atatusaidia aje sisi tukiwa wakulima hiyo scheme. Jambo lingine ningependa kuomba mheshimiwa, kati ya sisi wa mama utatuweka wapi ama utatupea empowerment gani katika uongozi wako? Asante. Labda tu niseme jambo moja. Tumeweza kupata maswali ambayo yanahusiana na hospitali, mambo na improving access to health. Tumepata maswali ambayo pia yanaguzia mambo ya maji, mambo ya ukulima na mambo ya empowerment programs for the youth, for the women, for the PWDs. Labda tu nipate swali ambalo haliko kwa hayo maswali yote. Wacha nipatie pastor pale nyuma. Asante sana madam. Majina ni Pastor Tom Maitano. Na swali langu ningependa kuelekeza kwa mheshimiwa Kakimon. Mheshimiwa Kakimon, watu wa Ilchamus ward walikuamini wakakupa mwaka 5 ya kwanza ya kuwa kansila. Wakakuamini tena wakakuongezea miaka ingine 5 ya kukuwa MCA. Na naamini kwa hiyo miaka 10 ile maendeleo yenye ungewafanyia wa Ilchamus ingekuwa kubwa na ingeweza kuonekana, na tunashukuru kwa yale machache ambayo tumeweza kuona. Swali langu linakuja hivi. Wewe kama mheshimiwa na kwa sasa unarudi kugombea ile kiti yenye ulikalia kwa miaka 5, kwa miaka 10. Kwa hii miaka 5 labda ukifanikiwa kupata, ni yapi unaweza kuwafanyia hao Ilchamus yenye ungeweza kufanya kwa miaka 10 yenye ulikuwa kwa ile ofisi? Swali lingine ni kuwa nikiangalia kwa mtazamo wangu, kama umeketi mahali miaka 10, inafaa ungekuwa unagombea kiti kingine ya juu kama ya MP ili uweze kuboresha maisha ya watu wako, sio kurudi pale pale kwa sababu umepata hiyo nafasi tayari. So wakati utapata hiyo nafasi, ni yapi utafanya kuboresha ama yenye itafanikisha maisha ya Ilchamus? Asante. Nafikiri pia tumeweza kuchukua maswali mengi. Kwa hivyo tutachukua swali lake na tuchukue. Kwa majina ninaitwa Johnson Demegri. Swali langu tu ni moja. Nataka niulize mheshimiwa MCA mtarajiwa. Ninagusia maneno ya barabara. Hapa kwetu Longewan tuko na shida kubwa sana ya barabara. Magari yanapita hii barabara lakini barabara sio mzuri.
tumewekewa mara nusu, lakini tunataka barabara yenye imekuwa full kutoka mwanzo hadi mwisho ya huku ukielekea bahari. Pia kuna maji yenye huwa floods inapita hapa. Kuna hii mtoni ya juzi ambayo imepita hapa. Sasa tunataka tufunguliwe hiyo mtoni iteremke ipate barabara kuelekea kwa bahari. Asante. Asante sana. Labda tu niseme kwa sababu hatutaweza kuchukua maswali yote, tafadhali andika swali lako lipitishe hapa kwa meza. Komen ataweza kuuliza maswali ambayo hatutaweza kuuliza. But Dan, unaweza mpatia aulize swali lake tukikaribia kufunga. Kwa majina naitwa Maria Sauroki, mimi ni chair lady ya wadi hii kwa nini ya wakina mama. Swali langu ni hii. Katika bunge letu la Baringo County tunakuanga na affirmative ya wamama ya magroups. Sasa nataka niulize mheshimiwa, yeye hako na mpango gani katika hiyo affirmative ya wakina mama, sababu wamama wamebaki wakiwa maktain, magroup hawamuki hawainuki. Sasa ndio tulikuwa tunataka akiingia ili wamama wapate hiyo affirmative kupitisha katika bunge letu la Baringo, ili wamama wapate kukua empowerment, wapate kuamuka na wapate kushika hizo magroup, ili wapate kujisaidia na waweze kujikimudu katika maisha. Sababu sasa nilikuwa nataka kumwambia anapoingia katika bunge muangalie maneno ya wamama sana, hasa katika wadi hii ama katika eneo hii letu la Baringo. Wamama wapate kuamuka, wamama wapate kuwa na malengo ya juu. Sababu nakumbuka siku moja wamama walikuwa wanataka kwenda nchi, walikuwa wanataka kupanda ndege kwenda kwenda Amerika kuhusu hii maneno ya shanga, lakini ya Baringo hakuweza kwenda juu hakukuwa na watu wenye walikuwa na empower. Lakini wakati tulipoingia kiwanja tukapata watu kama governors yao wameweka pesa zao katika kaunti zao ili wapate kusaidia wamama. Asanteni sana. Asante sana. Kwa hivyo pia masuala ya women empowerment yanajitokeza waziwazi. Kwa hivyo nafikiri tutaweza kujibu maswali hayo kwanza. Acha tusikie swali la ward admin. Na madam, swali langu ni hivi. Exchequer. Unajua pesa ya county inatoka Nairobi. Haitoki Kabarnet. Na kwa hii mwaka 5 ambaye tunafanya kazi, unasikia kuna kitu inaitwa rollover. Nataka mheshimiwa asikie rollover. It is because pesa kwa Nairobi haikuji kama vile tunatarajia wakati tunafanya budget. That's why unakuta first quarter, second quarter, third quarter inapita kabla millions ambaye inge suppose kuja Baringo haijafika. Hata hivi majuzi msikia governors wanasema tumefunga budget na pesa bado tunadai national treasury. So na suppose kujua kwamba mheshimiwa, pesa kama hii pesa ya Baringo County maybe 7 billion ingekuwa na release the first financial year, nafikiri tungekuwa tunafanya maendeleo. But hii vitu ni kama mtu uko na pesa uko na account na unatarajia 200,000 lakini ile pesa umewekea ni 10,000, bado 190,000. So utakuwa unapea 5,000, kesho unatumanishia 2,000 na unakuta hiyo pesa inaenda kwa mishahara yote, kwa sababu pesa ya development haitatosha. That's why unaona tunasaenda for 3 years kama hakuna maendeleo kwa ground, kwa sababu maybe Kenya kuna shida ya pesa, uhaba ya pesa. Nyingine kuna maneno ya ECD teacher ambaye nilisikia madam, hakuna mtu aligusia maneno ya education. Wakati walimu wa ECD waliajiriwa, hatukuwa na ile policy. Na mnajua policy inatoka kwa SRC, haitoki kwa assembly, haitoki kwa Baringo County Public Service Board, inatoka Nairobi kwa SRC ambayo na juzi walipitisha kwamba walimu wa ECD wakuwe employed permanent and pensionable. Na kwa sasa county wamejaribu. Sasa nafikiri the highest teacher haikuwa vile ilikuwa 2013. Lakini waliweka budget ya kwamba by July kutakuwa na increment ambayo sasa watakuwa na permanent and pension across the country. Itakuwa uniformity. Haitakuwa kila county wako na policy yao. So it will be across the country. Kama mimi ward administrator tunalipwa equally kwa country mzima. Kama ni walimu hivyo country mzima. Kama ni askari country mzima. So nafikiri maneno ya ECD teachers itaenda kuwa sorted out by July
kila mtu atakuwa na pesa zake. Otherwise nasema asanteni. Nafikiri bwana SK tutapata nafasi baadaye kuongea sababu ya airtime. Nafikiri mheshimiwa Lasaris amesema atapata nafasi ya kukuja tena kwa sababu ya ako na party leader. Na ameomba kwamba kama kwa siku moja ama mbili inawezekana mpe nafasi akuja Kabarnet, mpe airtime pia aseme maneno yake. Asanteni. Asante sana. Kwa wakati huu tutaweza kujibu hayo maswali, lakini kama uko na a very burning question, liandike chini. Lakini tulikupatia chance. Bas, asante. Alafu SK hapa ndio assembly ya wananchi mahali tuna interview MCA ile ya Kabarnet. Sasa hiyo haitakubalika, labda mtupeleke Kabarnet. Sasa nauliza mheshimiwa, kuna kazi ya mheshimiwa na wewe siku ile ulipewa tena responsibility. Unajua kuna ile kazi yetu tumekutuma, si namna hiyo? Kuna responsibility unaenda kupata huko, kama wakati ule ulikuwa minority leader na labda tena utapata wakati huu, hatujui. Hiyo inawezekana kuwa imesuia kazi yako ya oversight. Umekaribia sana executive mpaka hii kazi yako ya oversight ya kuangalia kwamba executive wanafanya kazi imekuwa chini. Asante sana. Kwa hivyo nitarudishia bwana comment. Tukipata time nyingine tutaweza kurudi tena na tuchukue maswali mengine. Lakini kwa wakati huu kwanza acha tujibu maswali ambayo tumepata. Asante sana Irene. Tumeweza kupata maswali kama there about 9 questions. Though naona mengi kuna kadha wa kadha ambayo yamerudiliwa. So kwako mheshimiwa, tutaweza kuuliza hayo maswali wananchi wameuliza, na pia naona pia nawe umekuwa ukichukua notes zako, so hayatakuwa geni kwako sana. Naomba wananchi wanyamaze ndio tuweze kuendelea. Ya simu tuweze kuzima, tuzingatie ile rules ambayo tulikuwa tumeagree saa zile. Mheshimiwa Lekakimon, bwana Legosek anauliza swala kuhusiana na maji. Na nadhani hapo awali ulikuwa umeweza kujibu, lakini there is a very specific question kuambatana na project ya Salabani, the irrigation scheme. Tunaomba tuzime simu. Samahani kwa hayo, naamini hiyo simu imezimwa. So mheshimiwa, kuna water project ama irrigation project pale Salabani ambayo ili stall ama ilikuweza kuendelea kwa sababu ya ukosefu wa maji pale dam yenye iko pale juu ambayo inaitwa Chemeron Dam. Na swali lake ni kwamba nini uko na mipango gani ya kurevive your project? Nashukuru sana Lekosek kwa hiyo swali. Kwa dakika moja mheshimiwa. Chemeron Dam ilikuwa imesaidia 2 locations. Imesaidia location ya Ngambo na location ya Salabani. Lakini hiyo dam imekuwa silted. During my time ilikuwa imewekwa na KVDA because it's a national government project, iliwekwa 50 million. So hiyo 50 million ilisemekana kuliko kudistilt hii dam ni heri tutengeneze dam mpya. Na kuna mahali dam mpya ilipendekezwa naitwa Kiptutia, just next to Chemeron Dam. So unajua because it is a national project, ni jukumu langu kufuata mbunge ambaye atachaguliwa kuhakikisha hiyo dam imechimbwa because it's not in my docket. Hiyo ilikuwa pesa ya national government. So bwana Lekosek, hiyo dam ilikuwa nasaidia sisi. Hata njia ya Loropili yote mpaka Ngambo tulikuwa tunatumia hiyo dam kuirrigate. Ila KVDA mpaka Salabani ilikuwa nasaidia. So it is my prerogative kupush the MP elect na wale ambaye nahusika department kuhakikisha hiyo dam, hiyo pesa kama bado iko, sijui kama bado iko, I'm saying bado iko 50 million, kama bado iko watengeneze hiyo dam mpya. Asante. Yeah. Na kuambatana na hiyo pia kuna mwenyeji mwingine anaitwa
nadhani alisahau kusema jina, lakini anaulizia kuhusiana na irrigation scheme. Wakulima wanapata farm inputs kutoka the companies ambazo maybe Kenya Seed na other private companies ambao wanaopea financing ya farm inputs, lakini kwa wakati mwingine pia hakuna maji ya kunyunyizia hizi shamba zao. Na uko na mipango gani? Kwa sababu watapewa seedlings, seeds, wapewe farm inputs kama fertilizer, na baadaye wakose kupata mazao yoyote na wapate tena kudaiwa. Asante sana. Na mheshimiwa, to combine maswali yote ya irrigation, kuna swali la Loldama. Anasema pia hakuna maji. Una mipango gani? Asante ndugu yangu. Kwa dakika 2. Nafikiri hiyo swali liliulizwa na baba yangu Lembaine, ambaye amesema tunapanda extension irrigations haina maji. Unajua hapo mbeleni kulikuwa na utaratibu ya kilimo. Na unajua wakati tamaa inaingia watu wakakataa kufuata hiyo utaratibu. Kwa sababu wakati kilimo iko chini, wale wa juu hawezi kulima. Ndio ile maji ya irrigation scheme ifikie wale huko chini. Sasa saa hii unakuta wale block leaders, kila mtu anataka kupigania watu yake wapande mahindi. Na hapo ndio shida imetokea. Kwamba program iko hapa chini, kwa sababu wale wako chini hawezi panda kama program si yao, kwa sababu anajua maji natoka mbali. So wakati hao wanapewa kupanda, baada ya muda kidogo wale wa mbele wanaanza kupanda, ndio hao wanaanza kutatisika. Ndio hiyo shida inatokezea. Na kweli iko gharama, kwa sababu mimi ni mkulima. So mimi nilikuwa nataka kutoa hoja hivi. Wale block leaders ambaye nasimamia wakulima, wasikubali watu ya block yake kwenda hasara kwa sababu ya maji. Kama wanaona hiyo maji haitoshi, hiyo mimea, hiyo acreage ambayo inalimwa, wawache mpaka wakati mwingine. Na wafuate utaratibu ya kulima ile mashamba ambaye maji natosha. Ulisikia mbeleni nikisema tutatoa maji from lake isaidie wale ambaye maji iko kidogo. Ndio unaona wale wako chini wanatumia generators kulima hiyo mashamba ni wapate kitu. So mimi nilikuwa nataka kusema wale wa block leaders, vidas, hiyo komiti ambayo nasimamia mimea, wasikubali wakulima yao kupotea mbegu ama kupotea mimea kama hao wako. Loldama hapa nilikuwa nimetengeneza kanal hapa. Niliweka kanal ya 3 million kutoka hii mto ndio elekee pande hii. Na wakulima wa Loldama mara nyingi wanatumia hii maji inafurika. Maji kifurika ikipita hiyo mashamba, hiyo rutuba ni mzuri, na hasa kama mwezi moja mimea ikitoka tu bila kusikia kiu. Lakini mipango ambayo tutafanya utafiti ile reliable water kama iko, we shall take up from there. Asante. Na hapo kwenye unasema the block leaders wasikubali wakulima waende hasara. Unafahamu waenda hasara ama ni nini haswa inawafanya wakakubali waendelee na ukulima ilhali maji ni kidogo? Unajua shida mahali wa block leaders inatokezea, kitu ya kwanza block leaders wako na chairman yao. Na hawa block leaders ndio wanapanga mipango ya kupandwa mimea. Na wakikubali kupanga mipango ya kupanda mimea, waheshimu. Kwa sababu ile mkulima ya mwisho hawezi panda mimea kama mkulima ya juu anapanda mimea. Na sasa tunakubaliana kwamba kuna shida imetokea. Yeah, na kuna uongozi. Wewe kama MCA ukapewa hiyo hatamu kuongoza, ni vipi uta make sure kwamba makosa kama hayo haiwezi kukatokea? Now, mahali ninaingilia kuna komiti mbili katika skimu hii. Kuna komiti inaitwa steering committee ambayo wanafanya management na administration ya scheme. Na kuna water users committee wale wanahusika na hiyo. Na hii steering committee ndio mimi nitakuwa hapo kama mbunge wa eneo hili kujadili maneno ya hii scheme. Na mimi nikiwa mmoja wa wakulima sitakubali wakulima waende hasara. Lazima sheria ifuate na kila mtu apate kwa wakati yake. Asante. Tuende kwenye swali ambalo
Lekituli ameweza kuuliza. Anasema staffing kwa health facilities ndio changamoto moja ambayo inaleta shida katika service delivery from the health facilities. Anasema kwamba kuna ukosefu wa dawa na pia kuna ukosefu wa staff. Hakuna daktari pale. Asante sana. Na anasema kwamba county government ya Baringo wamefikisha kiwango ambayo labda hawawezi wakaemploy. Ni vipi utafanya kuensure kwamba hizi health ambazo hazina staff zitaweza kupata staff? Asante sana. Nilisema hapo mbeleni kuna board inaitwa County Public Service Board ambayo inahusika na maneno ya recruitment na employment. It is true kuna shortage of staff. Juzi kabla hata hii uchaguzi kufanyika wali advertise kasi 630, kumaanisha there is some money ya kuandika watu ambaye labda wameretire ama wamekufa ama wako, ndio namna hiyo. So what I will do ni kuhakikisha kwamba lazima tuchukue data of employees in this county. Lazima we employ according to the need ya watu. Hatuwezi jenga dispensaries bila madaktari ama bila dawa. Those are some of the things to address kwa njia hiyo. Wage bill, unajua kila wakati GDP ya serikali ikipanda na percentage ikipandishwa, lazima itatranslate kwa huko county government. Na hii serikali yangu ambaye mimi naunga, hii serikali mimi naunga ya Raila na Martha, walisema wata increase county allocation to 35%. Naamini wakitekeleza hiyo tutakuwa nafasi ya kuajiri walimu. 2, kuna volunteers. And these volunteers ni watu wako trained na they are knowledgeable. The first thing ni kuhakikisha hiyo volunteers wamekuwa observe on permanent and pensionable term to reduce maneno ya ukosefu ya staff. So I think asante. Naona kwa kila wakati ukirefer to the national government ni kwamba if Raila and Martha Karua wakiform government, kuna uwezekano pia ya kwamba labda hawataweza kuform hiyo government. What if they don't form the government? Utawezaje ku make sure kwamba hayo masuala ya afya itaweza kuwa sorted out with the current wage bill ya Baringo County? Najua ndugu yangu, mimi kuwa mtu ya ODM, nimesoma policies ya hiyo chama, ndio naona niko na imani kwamba leo hii serikali itaenda hapo. Na kama haitaenda hapo, every president in this republic wanaweka kipaumbele maneno ya health. So whichever candidates come out, the issues ya health, hata ile ya Ruto walisema we must put data mpaka dispensaries. So I will also benefit out of that department. Okay. Kwa hiyo area ya health. Asante. Tukiendelea, kuna masuala mawili yametoka kwa akina mama. Moja wao ni Rongai na mwingine ni Naremo. Ameuliza uko na mipango gani ya kuimarisha maisha ya akina mama? What is your agenda for the women wa hii area? Alafu tukimaliza hapo tutakuja kwenye mambo ya vijana na wale watu ambao wanaishi na ulemavu. Asante ndugu yangu. Issue ya wamama kwa county government we only did with small groups. But mambo mingi ya women groups iko katika docket ya women representative. Women representative ya hii county ako na docket ambayo ina address issues ya mama. Kama maneno ya affirmative action iko katika docket yake. So ile yetu inahusikana na hapa Baringo County ni kwa mfano kuna hii social protection ya kulipa single women na widows ile kiwango kidogo kwa county na walemavu kwa county. Ile ambayo inahusikana ya mama kwa county, I will make sure that it is fairly done across the county na it is distributed well hii ama groups. Lakini mambo ya affirmative iko katika docket ya women rep. Unajua saa zingine hii responsibilities kuna ya national na kuna ya county.
So kama kuna groups inapewa kwa hii county pesa ya biashara nitazingatia. Kama iko ile inua mfuko, kwa mfano kuna hii ya wanyama, kuna ya kuku, kuna ya poultry, I think that department we are going to address kuhakikisha kwamba kila wamama wamepata hiyo. So ile nauzika wamama kwa hii county, they will benefit what is supposed to be for them. Na ni hivyo tu kwa vijana. Na kwako sasa, naamini wewe uko na manifesto yako. Ni nini umepangia akina mama katika ile mipango yako? Wache ile yenye county government, zile programs county government wako nayo. Ni mipango yapi unayo kwa akina mama? Niko na mpango ya akina mama. Kwanza ni kuinua uchumi wa akina mama. Kuna what we call village gardens. Hata kwa nyumba yake mtu anaweza toa mboga na anaweza lima. Kuna hii maneno ya poultries, kuku kwa wale wanafuga kuku. Kuna wale ambaye wanalima nyasi. Kuna ile groups ambaye wako nafanya biashara ya tents, viti na kadhalika. So it will now go for the need ya group ya kina mama. So I will address them according to their ile kitu hawa wanataka. Unajua wale hawa wanataka ya longe one, si wa ile ya Salabani sio hiyo, labda mipango yao ingine. Hawa wakifuga mbuzi ya maziwa, kuna wale wanataka fuga kuku. Hawa wakifuga beehives, kuna wale wanataka kwenda kilimo. So I will address them according to their plan as a group. Okay. Yes. Na unaweza kuwa unajua ni groups ngapi za kina mama ziko kwenye wadi hii? I cannot tell the number, but I have been participating in many of the groups. Kuna groups ambaye kazi yao ni ya irrigation. Kuna wale ambaye wanafanya ile mipango ya masherehe kama tents, viti. Kuna wale ambaye wanafuga wanyama ya maziwa. Kuna wale wanauza nyasi, mbegu ya nyasi. So there are a number of groups. Kuna wale wanalima, kuna wale wa biashara. So kuna kila group iko na mipango yao. Asante. Yes. Kuna hii group, kuna hii program inaitwa Ushanga Initiative. Na Madam Rongai anasema kwamba hii program haikuweza ku take off hapa Baringo, na inge benefit akina mama hapa Ilchamus ward, na anauliza ni vipi unaweza kuvaa hii program ya Ushanga Initiative. Najua waliongea maneno ya cultural centers. We have 2 cultural centers. Tuko na Mysore Cultural Center na Eldume Cultural Center. Hii cultural center, it was meant kuweka ile vitu yetu ya kitamaduni ya zamani, na wamama kwenda kutengeneza shanga na kutengeneza vitu na kuuza, lakini it is not active. Kuna wakati ilikuwa imepata funding from certain donors, lakini haikushika moto. When you talk of this Ushanga Initiative, it is an organization. It is a national organization, sio ya county. But they are trying to make sure that hii organization ya Ushanga iko katika kila county. What I wanted to tell them, wale ambao wako na network ya national ya Ushanga, they should also advise me where I can chip in to assist. So unasikia kuna mahali wanaenda mpaka nje. Kuna mahali ambayo wanatembea mbalimbali. I may not be conversant with the mandates ya Ushanga Initiative. So those who are in that organization ya Ushanga Initiative, they should be able now to advise me, ukiingilia hapa tutafaidika kama wamama ya wadi. Okay. So I'm there. Asante. Kakimon hapa ameuliza swali kuhusiana na vijana. Anasema anasikia kwa kaunti nyingine vijana wanapata empowerment programs. Na swali ni kwamba agenda yako kwa vijana gani? Agenda yangu iko mingi kwa vijana. Najua vijana wako na nguvu ya kufanya kazi, wako na masomo. Najua wakati nilikuwa leadership, the reason why I came up with a bill called Youth Council, I wanted the youths to have autonomy ya ile issues inahusikana na vijana. Kwanza mahali tunaelekea sahi ni era ya digital. So we should establish youth innovations
kwa njia ya software na programs innovations. Kuna hii pesa ya vijana ambaye kuna ile natoka county ya kusaidia vijana na kuna ile natoka national ya youth fund. We make sure we look all the ways ambaye because they are interrelated. Ile issue yote ya vijana it is interrelated. Vijana kuna wale wanataka biashara. So we empower hiyo department small medium enterprises waendeleshe biashara yao. Vijana wengi hawajaenda colleges. So kuna hii program ya TVETs kutafuta skills. We want to make sure many youths wame join these institutions to get skills na they get self-employment kutokana na skill ile iko. Let them accept all kind of work ambayo inatokea ya either self ama ile tuna initiate kwao, they should do that. Mambo ya sports we have to empower. During my time nililetea 18 teams uniform na viatu na mpira, so they were active there. Kuna youths who have unique talents. Those are the talents we need to promote. Kuna wale wanaimba, kuna wale ambaye wanajua kuchora, kuna wale, so youths wanajaribu kuinnovate. Sahi we have a very vibrant youth initiative ya Ilchamus. They have come up with Ilchamus TV. Those are the sections now you will empower as a leader to make sure issues ya community imefanyika. So those innovations, TV, radio, at least innovations yao ili inaweza kuletea wa pesa. That is where we can promote. So those are the few I have for the youths. Asante. A follow-up question on the sports. Umesema kwamba wakati wako ukiwa kiongozi uliweza kuempower team 18 kuwapea uniform ya football na pia viatu na labda mipira ya kucheza. Hivyo hizo teams zinaendeleaje kwa sasa? Ndugu yangu, mimi nilikuwa na maono ya mbali sana. Because when you are an athlete and you are a footballer, you can earn your living through there. Tangu wakati huo, wakati tu nilitoka hivi, it's like that was the end ya hiyo activity. Mipango yako kwao ilikuwa? Mipango yangu imekuwa thwarted because hii mapanga ya wengine. Na mipango yako ilikuwa gani? Kufufua kidogo ni MP Kambureni kujaribu kufufua kidogo kutoa kapi yake. So it has never been going on. Lakini during that time ilikuwa naendelea na ilienda mpaka hata team zetu inacheza within county level. Hata during that time tulikuwa na wachezaji wetu wanachezea matimu ya national. Not specifically from here but from other areas. During my time tulikuwa na athletes ya hii community walienda national and they know them because there was that empowerment ya hiyo sports. What were your plans for these teams at that time? It is to revive, it is to make it active and then iendelee. Na wakisha kuwa active wakaendelea, end game, what is the end game for these teams? Unajua my friend, when you get a good player, you can approach some of the national teams like Gor Mahia here, like Nakuru Stars, which these big groups, unapia chukulia mimi hii, let him play like this. Like what Kenya did with Wanyama outside. Asante. These national teams. Asante. We can lobby and do that. All right. Yes. Twende kwa persons living with disabilities. PWD wanauliza una mipango gani kwa hawa watu, kwa sababu wao ndio wanakuwa classified kwa marginalized groups, vijana, kina mama na watu ambao wanaishi na ulemavu. Mipango yao ni yapi? Unajua maneno ya inclusivity, it is very important. In every activity we must include them. They should also be respected into society na wa live in dignity. Kuna places like schools, churches and so on. Lazima tuhakikishe kwamba there is space ya hawa ku access those places. Kuna some policies ambaye haifavor hawa. We can review some of the policies ambaye haifavor hawa ku access some of the benefits watu wengine wana. Kuna hii tax. Unajua normally
walemavu we need them wapate ile inaitwa permanent tax exception, yaani wasikwe tax in any way. Hata wakilima mahindi yao hapa wasiwe tax, because we want to make sure tumepromote hawa kwa njia moja ama nyingine. So disability is not inability. They can also engage in activities that even able youths can engage in, and we can promote them in those sectors. Asante. Yes. Na kuna sijui kama unajua kwamba kuna bill ilipitishwa kwenye county government yenye ina provide funds kwa vijana, akina mama na watu wanaoishi na ulemavu. Are you aware of that? I'm aware. Na kuna wakati tuliset aside in our ward money for disabled. We decide what to do as a group. Sasa ukapewa usukani kama MCA wa Ilchamus ward. Ni nini utafanya ku make sure kwamba hii fund inakuwa effected, ama the county government is set aside these funds na implement your bill vile imeandikwa? Najua the good part of this, my brother, these disabled have their organization. They have their committee, right from the location, county, and even national. In fact, our work is to make sure that this money rolls. But for them, they are organized from county level to the ground level. They know them. They have their own office here to address their issues. So ours as leaders is to make sure we avail these funds for them, so that they decide what to do for their own activities. Asante. Further to that pia, sijui kama unajua kwamba kuna bill ilipitishwa inaitwa Persons Living with Disability Bill hapa Baringo. Ilipitishwa kwa mwaka wa 2020 na bado haijakuwa implemented. I'm not sure if you are aware of that. I'm not aware. See, I'm on recess. Those who are there should have pushed it for implementation. And we have. But when we meet it, you see, there is now a committee on implementation in the county assembly. The committee of implementation in the county assembly is to make sure that how many bills have been passed and implemented, and how many bills have been passed not implemented. I'm sure these are bills that we will get as we go along. Asante. Because it has to be followed. Ukiwa MCA wakati ule, ulikuwa what committees were you in at that time? Committees gani were you part of at that time? First of all, I was a leader of the minority. And I heard my friend saying, probably you are the leader of the minority, and this position probably has barred you from doing your oversight work. Let me tell you, that position has helped me to engage this county government. And that position helped me to fasten all my projects, because it is like an opposition in the county. I'm not in the government, I'm in the opposition. So during that time, I was a leader of the opposition, the leadership of the assembly. Secondly, I was in the finance committee. I was in the liaison committee. Liaison committee is where all chairs of departments meet, and we discuss issues about all the committees to make sure that their budgets are equal, the travels are equal, the disciplines, and all others. So those are some of the committee I was, because there are limitations. When you are MCA, you are entitled to have 2 or 3 committees. But because I was a leader, and I will be in all the committees as a leader of the assembly, when the budget meets, when they come with their resolution, we are there to look at it. So that position helped. So those are the 2 committees that were there. Is there a committee that you were chairing at that time? No, I was not chairing any committee. All right. Yes. Thank you. The law does not allow, if you are a leader of the assembly, you are not supposed to, you can be a committee member, giving others a chance to lead. And should you be elected, which committees would you be targeting to head, and why? Well, this time round, I must be in the budget committee, because the needs of my ward is enormous. And therefore, I told you there are 3 ways I must be in to address some of the issues here. So
Let me disclose, but let me talk budget only. I know which committee Okay. I will be. Thank you. We move on to a question by Pastor Tom. Anasema kwamba umekuwa kiongozi kama kansla miaka 5. Jamii pia ya Ilchamus Ward wakaamua wakupee tena ukuwe MCA kwa miaka mingine 5. Na sasa unarudi kutafuta another term, labda itakufikisha sasa miaka 15 ya uongozi. Kuna kwa maoni yake anasema labda ungekuwa umepata maono ya kuenda kwenye kiti ambayo ni kubwa kidogo ndio uweze kusaidia jamii hii ya Ilchamus Ward. Na swali lake ni kwamba ni nini tofauti ambayo unataka kutekeleza ukapewa kiti hii ya MCA Ilchamus Ward? Asante ndugu yangu. Unajua uongozi ni commitments. Sio uongozi pesa. Unajua wakati wengine wanatafuta uongozi wakiangalia pesa. Lakini mimi siyatafuti uongozi nikiangalia pesa. Ni ile duty na ile maono niko nayo kwa watu yangu. Ile vision nilikuwa nao haijatimilika vile nilikuwa nataka. Because issue of health, issue of roads, issues of water, umeona. But the style and the strategy that I have employed kuhakikisha hii watu yangu wamepata hii haijakuwa met na mwingine. Ya pili, unajua kama ni mwito. Wewe sasa mwambia pastor huyu kwa mfano. Wewe simwambia kwa nini wewe unaendelea kuwa pastor mpaka retirement. Kwa nini utafuti kazi nyingine? Because amechoose kuwa pastor, si ndio? So huwezi kuniambia mimi mwanasiasa kwa nini wewe hapa naenda hii kiti? Look for example mtu kama Raila. Amesimama mwaka ngapi? Mtu kama Ruto amesimama mwaka mingi because ya interest ya watu yao. So this is what it is. One, niko na maono kwa watu yangu na niko na mahali nataka kufikisha watu yangu. Yale nimefanya itoshi, ni mzuri umeona nimefanya. Yale mapya iko. Unajua uongozi unabadilika. Wakati ile mwingine tulikuwa tunatumia constitution ya zamani, katiba ya zamani. Sasa tuko na katiba ya 2010. Wakati ule tulikuwa tunaenda county council. Na county council unaenda safari 2 kwa mwezi. Alafu kukakuwa na hii devolution. Devolution imekuja sasa mabadiliko ya uongozi na serikali. So my friend, ninaona nikipewa hii nafasi nitang'ang'ana kuhakikisha watu yangu wamefuata hii. Maoni yangu nilikuwa niende mbele. Niende kutafuta ubunge na kwenda huko mbele. Because I know once I've satisfied what I wanted them to have, nilikuwa na maoni ya kila sub-location ipate hospitali. Na kila sub-location iko hospitali. Kila sub-location iko na deep. Na kila sub-location iko na deep. Kila location iko na maji yake. Na I'm sure it will be like that. Kila preschool iwe ya mawe. Na it will be like that. So what I have for these people, my friend, I want to leave a legacy kwamba during the time of Mheshimiwa Lekakimon, this word has gone to this level. When I go to the level of the MP, it will not be this word now. It will be many words. I'll be now talking of 4 words. Mochongoi, Marigat, Mogutani. So you will not be concentrating on this. But let me concentrate here to make sure what they want is done for them. So that when I go to the other level, I will now broaden my leadership to that level. Asante. Tukielekea kumalizia, kuna maswala kadhaa kuhusiana na legislation. Ukachaguliwa, what is your top priority area kwa mambo ya legislation? Ni sheria gani utatunga yenye itaweza kusort out some of the issues zenye unataka kusort out katika eneo hili la Ilchamus Ward? Wacha nikuambie ndugu yangu kwanza kabla sijaenda hiyo legislation. Sometimes tueleze wananchi ukweli. Let me talk about the rollover funds in this county. I told you
before I left that position, this county was receiving 3 billion. Now, sahi, they are getting double, which is 6 billion. When you look at the roll-off of this county, 2017, during election time like now, 2017, 2018, this county rolled 1.7 billion. 2018, 2019, this county rolled 1.8 billion. 2019, 2020, during Corona time, they rolled 1.17 billion. 2020, 2021, 2.4 billion. You want to tell me, my friend, what does it translate? Do people translate, roll papers? Do you roll papers to Nairobi? Or you roll money? You roll money. There is no even a single here, people miss salary. But the trend of doing, even nationally, Baringo was zero development for 2 years, zero development, and that money was there. This is a national budget. We cannot tell people that there was no money, that's why we didn't this. It is a matter of committing money to the development of what people has done. For example, issue of ECD teachers. You cannot recruit ECD teacher without a policy, unless you tell me you want to recruit. It is the policy that will allow the county government to recruit teachers. So if you fail to pay teachers enough money because you want to peg it on the legislation, then you are lying to the public. So those are some of the things we need to correct when we enter this county. Let me tell you, my friend, we have so many things that we need to look at. In this ward, there was a motion I moved and I have not seen it implemented. The issue of importing some things to the people. There are 3 things or about 4 things that were brought to this ward without the knowledge of the residents. What were that? One is this Prosovis julflora. Nobody was consulted. 2, there was this fish called Kamongo in the lake. Nobody was consulted so that Kamongo is brought to Lake Baringo. We were depending on mud fish and tilapia fish. So when this one was brought, it finished all the fish in the lake. And therefore, we are now getting Kamongo in large numbers, not the real fish. 2, they have brought water hycid to this lake. This was an hycid that we didn't have. So importation of things that will bring a disaster to the people is the first thing we need to address. There was a time they brought mosquitoes. They took it to this other side, leg 94 and this Loboi. And this mosquito will eat the Anopheles mosquito that will bring malaria. My friend, when that mosquito bites you, it swells. Where it bites, it swells. So the importation of things that becomes a disaster to the people is some of the things we need to address. All right, thank so you. So those are the things I want to say. Okay, before we move on with the raise the issue ya rollovers. Ni nini haswa inachangia kutokea rollovers katika kaunti ya Baringo kwa maoni yako? One, when it comes to issue of rollover, my friend, if you centralize things, nothing will move. Because if you have departments that push things to commit, if it is roads, for example, and roads have been placed money, the department of roads should tender and give out. Department of water should do that work independently. Department of health should also do independently.
But when things are centralized, unless you authorize, then that is what one thing. So you delay things to roll. And these things have timeline. In every budget, it has timeline. And when an year, imagine 2 years. 2 years, you are there, workshop, and people went. Hapo kwa centralization, what do you mean by that? Is it the procurement? You allow, Is procurement. If you control procurement, if you control the CECs, if you control every department, nothing will move. But when people are given freedom to do things as per their department, things will roll. Okay. Imagine for 2 years, my friend, during the time of Cheboy, we rolled these things for 2 years. And you can see the work done at that short time. But you cannot tell me for 5 years, the only tangible things we are seeing is the machines. The machines that will roll things. But other things that we have allocated money, it is not done. All right. And we need to follow up. Where is that money? Where was it fired? If there is any viability, we need to know. Because I know of the project, these people allocated money, it's not done, and it's not seen to be done. Basi tukimaliza, ward yako ina border hii region yenye kuna mambo ya usalama, ukosefu wa usalama. Kwa maoni yako, ni vipi hii issue ya insecurity inafaa kutakoliwa? Because it's been inajirudia mwaka nenda mwaka rudi. In your opinion, maybe in 1 minute, what do you think is the ultimate solution to sorting out issues of insecurity in Baringo County? My friend, the issue of security is, it has become a problem to our community. It is true, I border Mukutani. I border this side of Baringo North, in the area of Kamsamaki and so on. The issue of security is a national issue. And if it is a national issue, we have raised mechanism to curb this issue of insecurity. And ours as leaders is to look for a way that is agreeable to all to curb this issue of insecurity. We shall support that one. Unajua ndugu yangu, hii maneno ya security nyingine ni madmed. Kuna ile zingine wewe kupata kura na kuinsight watu kufanya na kuprotect ndio wasemekane wewe ni ndume. Na those are the things tunataka kueleza serikali kwamba hii ni biashara, hii ni unyakuzi ya boundaries ama ardhi, na lazima watafute root cause. Karibu waweze wakati moja. Karibu waweze issue of insecurity. Kuna wakati walisema tunaweka alama maneno ya wizi, so that ng'ombe hapa akienda mahali ingine inajulikana. There are some countries which are advanced, my friend. Waliweka machines, some gadgets in the animal stomach. Ndio ng'ombe kiibwa, they can be able to see hii ng'ombe iko wapi. We have so many ways ya kunini. Maneno ya askari kukaa border nini. Serikali tu ndio hajaamua kufanya kazi. Because if the government decides to eradicate issue, it is possible. Okay. Kwa hivyo mimi naona itawezekana serikali wakiamua. Asante. Ya mwisho kuhusiana mambo ya tourism. Vile ulikuwa unaeleza agenda yako ya ward hii ya Ilchamus, labda ujaguzia mambo ya tourism. Wageni kutembelea Baringo. Your ward ina host Lake Baringo. Na pia kuna hii lake ndogo yenye na kuja kidogo, Lake 94. Na ukiangalia katika county ya Baringo, tourism inachangia sana katika revenue ya county. Na hapo awali kuna kijana hapa alikuuliza ni vipi utamake sure kwamba employment itafanyika, yet
the wage bill iko juu sana, and part of it is raising the revenue within the county government. Do you think hii lake ya Baringo imetumika vizuri katika mambo ya tourism? A yes or a no? Ndugu ya tourism, unadhani kwamba hii lake imetumika vizuri? Na kuja hapo tu. Nataka tuanze tu na yes or a no, then we continue. No. Unadhani haijatumika vizuri, sivyo? Yes. So in what way tuta make sure kwamba hii lake imeweza kutoa potential yake, maximum potential ya tourism hapa Baringo? Ndugu yangu, maneno ya tourism as Baringo County ilikuwa nasaidia sana. When I go back to county council, they fund local authorities. Major source of money, I don't know whether you are listening. Major source of money ilikuwa tourism. Ile pesa tunapata Bogoria na Baringo na Kamnarok na Lake 94 ilikuwa pesa mingi sana. So there are some things ambayo imechangia hii lakes kutoendelea. One, kuna hii issue ya corona for example. Wageni wamekosa kukuja kwa sababu ya corona ambayo imeaffect the whole world. Two, issue of insecurity imechangia sana. You will find that the communities around, they don't coexist na kufanya hii lake kuwa na sifa mzuri kwa sababu ya hao wenyewe kutosikizana. So what we need to do, na sisi as a county government, hatujaweka hii lake level ya kuattract tourism zaidi. Unajua, ukienda inchi sa inchi uone all developments around the lake, they are meant to attract people na kuwa na scenery ambayo everybody will want to go there. So, for example, this lake, tunataka iwe well planned. You see, there is the riparian area. The riparian area, lazima ionyeshwe iko wapi, because unaona watu wameenda wameencroach mpaka areas ambaye haipaswi kuencroach. So, if we improve the face of this lake, it will attract customers, it will attract tourists, it will attract money. Na watu watakuwa employed, na we shall be having big hotels here and so on. Sasa kwa so kwa maoni yangu, those are some of the things tutajaribu kuangalia. Asante. Kwa miaka 5 ambayo utaserve kama MCA, ukapewa kama kuongoza ward ya Ilchamus na pia kuwa a representative of the people of Baringo County pale County Assembly. What can you tell the people of Baringo County, ni nini utaachieve within 5 years kulingana na hii lake, ku make sure kwamba ni attractive vile unasema? Na ni kweli ukienda lakes mingi zenye ziko attractive enough, utapata kuna beach, labda kuna recreation area like a beach ama anything that is creative enough, hoteli zimemezwa pale. So how, ni nini itafanyika katika hiyo miaka 5 ambapo utakuwa moja wa viongozi katika kaunti ya Baringo? Ndugu yangu, niko na maono kama kiongozi ya area hii na msaliwa ya hapa. For anything to develop, there must be peace. For anything to develop, there must be good coexistence of communities around that development. Ukiona hii Lake Baringo kwa mfano, imechangiwa ndugu yangu na watu kutosikizana about mipaka, about the boundaries, about so many things. Na watu wanajua mpaka ni wapi, watu wanajua activity ile ni wapi. During those days, Kambi Samaku was known by factory ya fish. Ilikuwa na hiyo factory, but that factory is no longer there. This lake was known as one of the fresh lakes here. Baringo County government has not given enough good image to this lake. So they should give good image to attract tourists na kuonekana kwamba hii lake inaweza faidi the locals and the county government when it comes to revenue collection.
Asante. So the first thing is planning well that town. The second thing is to give good image to that lake. Another thing is the people who coexist around there, there should be good relations and define boundaries and define what is supposed ilete watu kwa hiyo area. Otherwise, that is my view. Basi hadi hapo tumeweza kukamilisha yale maswali ambayo tumeweza kuuliza kutoka kwenye panel na pia yale maswali ambayo wananchi wa Ilchamus Ward wameweza kuuliza. Of course, hatuwezi sema tumemaliza maswali yote kwa sababu maswali ni mengi lakini muda ni mchache. So tutaweza kumalizia hapo kwa sasa, lakini kabla tumalize tuweze kutambua wale ambao wamefadhili or rather make sure kwamba hii program is a success. Na wa kwanza ni nyinyi kama wananchi. Tujipigie makofi. Asante. Wa pili pia ni Mheshimiwa Lekakimon. Tumpigie makofi. Bila yeye hatungeweza kuuliza maswali haya na hakungekuwa na mtu yeyote wa kujibu hayo maswali. Na tunashukuru kwa uwepo wako. Tuweze pia kutambua our partners ambao wame make sure kwamba this event is a success, akiongozwa na the Center for Enhancing Democracy and Good Governance. Tuwapigie makofi. Baringo County Civil Society Forum, or rather Baringo Society Organization Forum, makofi. Uraia Trust, makofi. Danish Embassy, makofi. Na pia Department ya Civic Education hapa Baringo County, makofi. Basi hadi hapo tunashukuru sana kwa ensuring kwamba we have a very successful debate. Lakini kabla tumalize, tutampa mheshimiwa dakika 2 ya kutoa remarks zake za mwisho. Your closing remarks, mheshimiwa. Yeah, asante sana. Nashukuru wafadhili. Nashukuru Baringo News na wale wote wanahusika kwa kutupatia nafasi ya kuweza kueleza wananchi yale ambayo tuko kwa hao. Yangu ni kuomba wananchi wanipatie kura yao. Niko na maono mazuri kwao na naamini kwamba wakinipatia hiyo nafasi nitahudumia vilivyo vile nimeongea. So nawashukuru sana for giving us this platform to talk to the electorates and tell them what we have for them. Thank you very much and God bless you. Asante sana. Makofi. Makofi kwake tena. Basi hadi hapo tunaweza pia kushukuru kwa kuja and also sparing your time. We also apologize for taking time to begin. We were still setting up our equipment and also ensuring that everything was set for the live stream. So we believe we will get you to forgive us for the delays. Asante sana. And to the online audience, tuwapigie makofi. To the online audience, nawashukuru sana for being with us for the last 2 hours. We've had a fruitful conversation. We've also seen your participation on the online platforms, YouTube and Facebook, on Baringo News and the Center for Enhancing Democracy and Good Governance platforms. We continue to give you an opportunity to engage your leaders on various levels. We've started with the MCAs and we're still planning to ensure that maybe we can bring 1 or 2 MPs a debate and also the woman representative. Ikiwezekana pia the Senate and the governors. Although the time is very little, we will be trying the much we can to ensure that we manage that before the time elapses for the campaigns. It's only 18 days to go before we go to the ballot, and we believe that we will get to inform you so that by the time you're going to the ballot, you get to make an informed choice. And that is our responsibility as a platform, Baringo News. I've been your host and the moderator for this debate, Komeneske. Have a good time until another time. Mungu akubariki. Asante. Na kabla tufunge, that was for the online conversation. Kabla tufunge, kuna the main partner, the Center for Enhancing Democracy and Good Governance. There is a small ceremony watafanya hapa, ambapo kuna mambo mengi tumeweza kujadili hapa, mheshimiwa.
na hiyo ni kama ni a binding contract between you and the wananchi wa Ilchamus ward, na kuna mambo mingi pia umepromise kufanya, na hiyo ni kitu umejiweka kwenye accountability table. In the next 5 years hawa watu watakuuliza, ulisema hii, umetekeleza hii, hukutekeleza hii, na ni kwa nini? So naomba Irene aweze ku take over hiyo program imebaki, na tutaweza kumaliza shughuli yetu ya leo. Asante. Asante sana, tuchipigie makofi. Tumekuwa patient, tumekuwa na debate yetu for like 2 hours. Na unaona hall imejaa na kuna watu wengine pia wako nje. Kumaanisha watu wanataka kusikia ni nini tutafanyiwa hapa kwetu, si ni kweli? Na hii accord ambayo tuko nayo ni agreement ya vitu zenye tumesema hapa. Na tumeongelea maneno ya maendeleo. Tumeongelea mambo na sisi kuhusishwa katika ile miradi ambayo itakuwa inafanywa. Nafikiri comment kwa leo hatujaongelea, but I think ni kwa sababu tuko na aspirant mmoja. But in other places ambapo tumekuwa tukienda pia, na nafikiri kwa sababu hata the other candidate atafollow, na pia kuna watu hapa ambao wanamsupport, ni vizuri tunasema ya kwamba wakati tunaendelea na siasa, ni vizuri pia tufanye campaigns ambazo ni za amani, na tusikuwe na ile kitu ambayo tunaita hate speech. Si ni kweli? Na hiyo ni jambo mzuri. Kwa hivyo kwa wakati huu ningependa kuita committee ambayo waliweza kuandaa hii debate waweze kuja hapa mbele. Alafu pastor atatusomea kenye accord inasema. Mheshimiwa akisikiza, akimaliza tutaweza kusign. Si ni kweli? Kwa hivyo committee ambayo waliweza kutengeneza mkutano huu wakuja hapa mbele, na pastor pia akuja atusomee. Tusamehea, itasomwa na Kizungu lakini kenye imeandikwa ni kenye nimesummarize. Sawa? Inasoma hivi: The Ilchamus Ward Accord. Preamble. We, the people of Ilchamus Ward of Baringo South Constituency, Baringo County, held debate with the candidate for the seat of Member of County Assembly MCA for Ilchamus Ward on 22nd July 2022 at Longewan Babis Guest House, Ilchamus Ward, to chat and agree on way forward toward sustainable development, equitable and quality services, participatory and all-inclusive governance and development process, and peaceful coexistence before, during and after 2022 general election. And together with the candidate agreed as follows. 1, that we shall at all time during the campaigns observe the rule of law and conduct ourselves peacefully. Particularly, the candidates shall refrain from hate speech, the use of inflammatory language, and ethnic mobilization during their campaigns. Instead, they shall be at the forefront of promoting peace, national cohesion and rule of law before, during, and after the election. Number 2, that after election, 1, the successful candidate shall within 60 days in office convene a citizen forum to set priorities for the ward to inform the county integrated development plan. Number 2, the successful candidate shall embrace and promote open governance practices in her work as MCA of Ilchamus Ward and ensure meaningful citizen participation in legislation, planning, budgeting, and policy formulation process. Unaffected access
to information, proactive disclosure of information, and regular consultation with the people of Ilchamus ward in execution of his mandate as MCA on their part. The people shall willfully and deliberately work with a successful candidate toward realization of these ideals. Number 3, this successful candidate shall respect, protect, and facilitate the people's right as enshrined in chapter number 4 of the Constitutions of Kenya. At all times during his tenure in the office, the successful candidate shall refrain from any action that may be injurious to the right of the people. Number 4, the successful candidate shall at all time in his tenure in office uphold the national value and principles of governance set out in Article 10 and the provisions of Chapter 6 of the Constitutions of Kenya. Section 3. This accord is binding to the people of Ilchamus and the candidates at all time before, during, and after 2022 elections, and shall constitute the basis of assessing the performance of the successful candidate after election. It shall be a measure of honor and personal integrity for particularly candidate to uphold the provisions of the accord in line with the spirit of the constitutions of Kenya. Proceedings of recall under Article 104 of the constitutions can be commenced against the successful candidate should she violate any provision in this accord. Signed on this date, day of July 22nd, at Longewan Baptist Guest House, Ilchamus Ward, Baringo County. Name of the candidate, ID, telephone number, signature, witnessed by, attach a list of participants. Asanteni. Participants ni sisi wote, si ni ukweli? Tumesemewa Kenya Code inasema, labda tu mheshimiwa utuambie, kwa sababu wewe ndio tunakuhold accountable. Venye umesikiza accord ni jambo mzuri ambalo tunaweza li-adopt? Yeah, accord si mbaya. As the I agree that, intermediary. but you see, literature, we read along lines. So you can just sign so that it can be in record that whatever we said was agreed. No, okay. So you can just take a moment and sign. Tumpigie makofi akisign. Najua hii accord ni ya mtu personally, ni ya aspirant. Ya kwamba yeye kama aspirant amekubali ya kwamba, si tumeongelea maneno ya maendeleo kwa huu mkutano. Tumeongelea pia na mambo na an inclusive governance. That is why wamama walitoa issues zao, youths walitoa issues zao, na kila group ilitoa issues zao. Kiongozi ambaye tutampata atatoka kwa hawa viongozi wawili. Si ni ukweli? It is unfortunate that the opponent hayuko. Angekuwa angesign. But yeye tuko na yeye leo. Si atatusainia tu yake. Yes. Yes.
Ni sawa. That one we will take into account into our future debates that we will hold. Kwa sababu hii si debate ya mwisho. Tutarudi hapa tena. Si ni kweli? Labda tu jambo la mwisho tukimalizia ni washukuru sana kwa sababu ya kuattend hii mkutano. Kama hamngekuja sidhani tungekuwa na debate. Si ni kweli? Kwa sababu nyinyi ndio wananchi, nyinyi ndio mnaelewa issues za hapa Ilngarwa na hapa Ilchamus na the other sub locations. Kwa hivyo tujipigie makofi kwa sababu tumekuja. Na pia tupigie our aspirant kwa sababu amekuja. Kwa sababu pia kama hangekuja sijui tungeendelea aje, because he's the only aspirant that we had. Yes. Na pia tupigie committee sababu wao ndio waliorganize hii debate. Asanteni sana. Nafikiri kwa wakati huu sina jambo lingine la kuongezea. Mkutano umeweza kuisha na ninafurahi kwa sababu tumeweza kuwa na mkutano mzuri. Ningetaka kumpatia sawa. Mimi nimeshukuru kwa niaba ya kanisa la Baptist na kwa sababu ya wafadhili wetu. Nimeshukuru kabisa kwa sababu ya hii kamati kutuchagua na kuamua kuleta hii debate mahali hapa. Nasema karibuni tena wakati mwingine, tunawakaribisha. Na nyinyi pia watu wa media nasema tena karibuni. MCA nasema karibu tena, kwa sababu ni mara ya kwanza jambo kama hili kufanyika area hii, na tunashukuru Mungu kwa sababu hii inaonyesha ya kuwa Mungu anazidi kutenda mambo siku baada ya siku. Kwa hivyo wakati mwingine mkiwa na mpango zingine, tunasema karibuni hapa Longewan. Tunawapenda na tunasema Mungu awabariki na wakumbuke kwa kazi mzuri ile ambayo mnaendelea kufanya. Kwa hivyo nasema kwa niaba ya viongozi wangu na wale wenye tunashirikiana nao, nasema tena wacha Mungu awabariki, nikisema asanteni na mnakaribishwa hapa tena wakati mwingine. Asanteni. Okay, asante sana. Nafikiri pia mimi nimeshukuru kwa debate. Nafikiri tumesema unajua debate ni kujadiliana. Yangu tu ni kutoa shukrani kwa niaba ya serikali ya county. Nasema asanteni sana. Tufanye kampeni ya amani. Imekaribia tarehe 9 na Mungu ataenda kutupea viongozi. Nasema tu wakaaji wapo Longewan, baada ya hii kasi ya siasa kuisha, tutakuja kufanya mpango ya hii maji ambayo inatoka huko Mosro. Tutakuja kupanga ili tukue na mahali ya kuweka tea kwa hii pipe. Na tutakuwa na kamati ya hapa Longewan na pia mahali ya kuweka water kiosk kwa hii center ama mahali nyingine. So saa hii wacha hii siasa ishe, alafu tukuje tufanye maendeleo. Si namna hiyo? Otherwise nawashukuru. Nashukuru shirika la CDGG, nashukuru ile kamati ya Madam Rongai ambayo walipanga hii kazi. Nashukuru pia Council of Elders, chair lady wetu ya wamama katika wadi yetu Ilchamus, pastor, ambia sana missionary Dorin, tumeshukuru na tuko pamoja na yeye kwa hii kazi nzuri ambayo anafanya katika hii area yetu ya Longewan ama Ilchamus kwa ujumla. Hata ile maneno ya compassion ambayo mnasaidia watoto pia tunasema shukrani. Tuendelee namna hiyo kwa sababu hiyo ni maendeleo. Otherwise kama tumemaliza, tunasema mkutano tumemaliza, maybe kama kuna tangazo ama tupe mmoja atufungie kwa maombi ili tumalize. Si namna hiyo? Nasema tu bwana Lektuli, kuna kitu ulisema wakati nilikuwa najua mtu kipeana apology, useme mtu aenda kabarnet ama maneno imekwisha. Bado tu hiyo nilikuwa ombi, na maybe Mheshimiwa Lesaris pia atapata nafasi pia kuongea. Ama namna gani? Na pia msikize yeye. So yes. Maybe bwana SK na timu yake watatuambia kupitia kamati. Si namna hiyo? Yeah, so nafikiri hata siku ile Mheshimiwa Nangonop alikuwa Laikipia kampeni na kupata nafasi. Mheshimiwa Justin ule wa Mochongo yako kupata nafasi, lakini pia waliomba. Unajua mtu akiomba apology anasikizwa. Otherwise nasema shukrani. Nafikiri madam, do you still have say or matende tuombe? Asanteni sana na Mungu awabariki.